kongen kole mengen tuguk tugul neberber koyoege kuyo ingen tuguk tugul. Aliot betutab rano. What betut. Aya, so engo kwege tugul abwoti ole kawiyog SMS kongeti ne koyam so eng SMS tugul je kongeti ne je kawiyog en korone to betutab ra amaja sikobit kora asoman en kasarta nemeje sikobit kejut kamngendui en kasarta nenwach nemitetai meje sikobit kejut kamngendu en kasarta nenwach nemitetai. Kaesio vi nini nenyone ta kamejo nde iwoga kobo county ni tindo vituko. Gero le mongen got ko SMS anan player it nenyune netindo ine ngalege lakini mamite ngala ko ikoge yane angete ine obutwak sauti noto no lakini nai ile mitage gen counties Niko county na Nyamira EACC officers arrest Nyamira County Assembly Deputy Clerk kigure Leonard Kevin Nyamasege kibwoti kele gitinge ak petet anan procurement irregularities kele magisub ngatut eng tender about 30 million shillings ago. He was found hiding in the ceiling. Gine mana ine bwana Kevin. Mengen Kevin kole mite CCTV. Kwani kisub CCTV kitongon kigere kitongon runo wendi kolonye kwendi ako ine ako barakyun. Alafu to make the matter worse, kogela chweri t-shirt nebo Arsenal. Mbona unaibisha champions bwana? Kwa nini? Champions sio wezi. Okay, Tomo, we are not judging you, but in wacha bwana. At least ngotko kamite if you are guilty, if you are not guilty go imonge itete in EACC go record the statement go ite fax kila kitu le uko testai sabit. Lakini no go county nebo Nyamira, no go county nebo ine Nyamira monge no le unia go county nengunga munge ngololi ko governor nebo county nebo Kericho. Koko kaiteta tight nebo in committee nebo Senate nebo public accounts. Kogitep se maswali je wen kabisa. Alageng maswali jotok cho ko tuguk che tinye gegere. Koboishe 49% kelibane mushara. 49% nebo rabishek che Gium County. So kejini kitiongon big boisionik. Kiumi oisuru tinye kelibane mushara. Kotote bega liwe. So ingot ko out of ceiling bogol ko ceiling 49 kelibane mushara. Ceiling bogol ino gebchejine ipkoyam. Ceiling bogol ino gebchejine ipkoyam. County go meje go job ECD classrooms no lugo ger ngale chotok chotok jebo somane nebo ECD. Meeting a lecture boy in tililindo health. It's a devolved function. Meeting ceiling bogol it kain kage is 49 kago net 51 shillings 51 ni gonyo luge pcheji somanet nyo luge pcheji ngalek chebo tililindo meeting ngalek chebo ortinwek ak tuguk alak che jang che nyolu kongeti nen Koger County. So kejeni boisiet kitiongon biik che kasit in county, biik che kasit in serikali. Anyway, uno sabit Amedagere sebeste kwa kitayeng subok tamge rabli mo chamge kiguren en chero semite Kajiado County konga missing Wesley elari ram naona bageri na ramiso ikele gimite pamoja agere sebeste NSDK kele TBT bwana tuko pamoja kabisa. Jenis never sab kwa kinyeko kiala aja kinyewe sabko yo deliver sabko tuliva hiyo sana. Bretu ngola baga mosanga tamge Gideon ko kele brother Bretu gimite kabisa pamoja asante agere Alfred Matebor ngoli baga kiton ke yo south kele jo gimite pamoja jo singola baga tenden gab simbiri atema angeti ne ajokchi sigobit kejut kebebertan baga ngendu ya mula bote kasarta gemuta KIRUI ngola baga mermeru gimite pamoja agere Marifa missionary ngolimbo Bomet kimawit kimite pamoja agere Eriko ngolimbo Sondu kele kimite kabisa pamoja enkoronet nebo petu tabrani mangenolo imiano lagini ser SMS ningung no so manin kasarta nikiteseta yamejo jamo kejut kebebertan bagam ngendo ikegergele moine oloboga of course ko toma kejut kasetisik kabngendo en Taaitabberur. Kongo tawe ndo tingo laba mutandao iwe anyoru werto ne go recorden video ko moy agoba kazi nenyi so kaligi nget kazi nenyi net ko ya rusit kazi nenyi net ne ngolo leng nyugo muren ko ya rusit a very big one ko kila kitu go lokti gebete yot ne baga go borok the next day
koleji kwondo nao ameche keposten pichaishek ak kila kitu. Actually komwochi inendet koleji posten kila kitu ng status nengung, inde Facebook, inde TikTok, video chako kingeni kemeche kinde YouTube kila mahali. Koesio weri kole mamite ki nenyunet nekindoi olimbo social media. Kowekchigei kwonyi atyo koleji kikolejin ngecheng chito nenyi ko streameni our wedding, lakini kiesi ile makistreameni. Now kele ngotep ke recordan videos kityongon for our own news ke struggling ip ke recordeni ko kakaay kasit kapsa siya legend sawa nge recorden na gibir pichaishek. Now geesi gengeti na geposte na mune nene yung no koleji ngot ko memeja divorcenin mechi nam video siju ak pichaishek ju in the WhatsApp status ati posten in your social media pages tugul jeguk. Kine social media inyo lazima kinde kila kitu social media. Kaliweri anendet komwa chito nebo ine nebo mtandao, anendet komwa social media, lakini kere kwonyo kole labda komite kine unye weri, labda kowine komite another family na mameche koker weri, kwani lazima keposte no, lazima kestreamene, lazima kebir pichaishek. Mayame kityongon biik cha kabwa ak nyoko witnessan ak certificate nekanginde siet ko mayame kobor kole now kakotungei kakoek family bichu. Lazima kende social media anan kikenam kila kitu betusiek kwa social media. Kwa iwekta noto nabwat ale ingen saizi ngimichi inai chito iwendi kityongon social media nenyinet igere life history nenyinet kole piu iwendi igeri lo ngakikemyan besho jiji kwa sipitali geri lo ngakomite jiji magawanin, ngakokatuyo jiji ak MP nenyi, ngakokasirgei jiji ak ARAP LIMO. Yani literally komite kila kitu mtandao. Kikewal mtandao koek diary nenyoni tu. Tos kikewal mtandao koek diary nenyo ole kinde kila kitu nekyeng sobet. 0719012800 0719012659 0732142658 yatat conference 0207904310 ata amejende of course access code 1698 739 hash asikobit korake accommodate big tibunu kebeberata na mugolejino bigar ARAP LIMO tafadhali sina mwezi korake kebeberta na conference yo gimite gamngendo, lakini kinwa giti kinyor boroindo ihakikisha nile keboishe sekondishek karibu 15 yetya kosikobit kechut kebeberta nebo kasetishek ngetaune simet nebo Bernard Rob. ARAP LIMO. Woi. Igere lokogerte ngalechu telelot kwonyo. Kotok mi kinde unyeri tinyala kengalo. Acha kinyo mayame harusi ne kakyai? Ini. Kamene lakini yon kakomwa ko kami makosa ne ndongo mwa kwonyo ngolonge ingeposten kokomo taesiechi. Kotok mi low. Tinyala kengalo. Kongoi. Maarifa. Missionary mwenyewe nami. Akisomani SMS ko unaona kamchomu mairi SMS kale hii. Nale choba arusi ukawutawara dunia. Hakuna lazima malazima yeboste no. Logo chuko yache kitu akiche. Kama gene kotom konyake ko. Gorib ko nyi. Thank you. Tata wiket ni choro kyang ne. No. Go missing missionary. Thank you. Gere agoy olimbo chep kisa chamgenya kwanya. Achamege kalya simete. Ombe busy alene tu. Kage kasi testai. Alene lawira ngale chombo bichono go yi. Kuna kwa yangi buti jombo arusi, lakini bana nyale gilya dewe. Lakini ma lo jombo kika ko mabusten, lakini jombo arusi jibu kutoka manano gira na busten. Wali bitinale ma yangi tikichong. Gongwe. Thank you. Gongwe missing. Kele jombo kika ko mabusten lakini jombo arusi ge busten. Okay. Mama Adriana. Good morning. Good morning. Gale LIMO. Mwana komi shida ke post. Ke post ngara ko mami shida, ko mami post ko mami shida.
Ara koyani kenye bichu kot kokakopangan kot koit koya harusi ko katekeunye neo limo. Niman takeunye ne? Mami kii nekeunye kolya sikoesho chito ngeposte. Thank you. Makerana komi ngala. Mami ngala. Kongo missing Mama Adriana Kamnanda. Atiemo jok chemwe kasarta Hillary. Yamu narabli. Nachamege. Ene toi larera na jemoru na respect. Awere yarabli. Awere ko mangi poste na munit. Oi. Tama ogi na kaya no gel. Ehe. Yung kaina toi larera na gatiya yogen. Kongo missing Hillary. Atat kapsa ko tin ba your wife ngo kirwech MC Ken. Chamge ilim. Chamge. Engere ni. Aha. Kumaga nuri mana sari kelege atat ke what advertisement everything everything ni tawlin. Because tamagra rakwoni anagudiri kita sa asingi na si mekuana maragele ngani chuta ko maragele sur tada bada de ungi maragele to maragele ngani chuta to minyore gino ele sin lan ga woi ko ai kulege ngani namsi mo tolin. Aya una batira maragele ko jorang ibo tena everything itu jone everything ni maragele bo Tazengi na mara udu jani kya ajano limo ala tawe rara boge kumala ni boga abu ta boga ra ko betila ko nyuga rusu ko pesi ko betio na ali tan no medu ana dum si Ken bonnet to. Thank you. Go missing MC Ken. Ago mezigi tukti to kyongi in simesik. Otepke kusi gonge bebertane be SMS ageri woro isi gutindo ine ngalega SMS kale Leon letye amumite jita ngale John metuma SMS yangu je soma lena jengo mogiri mito kwegete otindo nini ta otindo nambe chepa sono la moga no legi wono ngona be chuke ale jito robli mosi jaona kama ngale na jengo mogiri ka temo yonti ogere ku filter ni mungu ne unit kora ko maiti ta unda kyun songo kuma so manese ni ngungeti na ile labda ko tindo shida kidogo ine ke bebertane ba SMS mabwa ni messages togol lakini josingo laba kitenden ka bisimbirigele malaze mamutanda warablimo anya kingo to mo ko mutanda gotos kiyomeche ginde anu mulikuwa mnataka iwekwe wapi kale jito yange kitiongon wacheni sarakasi mingi Sebastian SDK kile kuondo ko niginye nigi ngete ko punguta beden ngolin ko tijut bogisit. Good morning Limo Kalesia lazima kipsoma inde tengene kamusanga asante sana chero no duka moja gimite pamoja Wesley Arab chero se gimite pamoja angotilari ogiroge ngebeberta nota ba SMS ago mejesi omwe wechu ngot ko mutandao negitu nin anana nendet kale ndainyende tiwe imaje ine wero kobor ine mamlaka engoinye kubor kule yeye ndio ako in control. Kaleskovia sio lazima ni siri yenu. Kama mlielewana ni nini tena inawasumbua? Ne exactly ni imo. Wewe utakango tuliwe kwa muiwe. Ne kain kwani mtandao imete ko amne si imete ko kwani ile mtandao ko motai ne ngutko kamete ko o metege jiji ko nyugo tere mtandao. Anapana insecurities. So nebaka ko naibi ko sokolia nebaka kinde mtandao social media ko sokolia maisha le yake ngeni lakini ngimate ko so ngot ko memaje ko inyege ko it's up to you lakini matifo sentito akileti ngot ko mende mtandao amitena hapana bana doesn't make sense mete yuekti ujo so ko agere comment section kabisa ge advice ni weroto gileti ni ro hiyo ni red flag okaleje jito yan ko mitenjijo kubali akupatie talaka. Anyway, kama ge advice ni jijo ngogir kitiongon ole kagirto ngot kogere kole karan golia basi ajiamulie mwenyewe ejeket ko kagikwenyi yela amunezi ko jame big mtandao lakini kebebera ko kakamngendo Beru FM koketesiet neilitite ateptonyon chune boision ako ganap tabandap tai nebo bororietab kolenjin komugul Mogindo yemoni kobun kubo akfaba kubaten kisomi binwek chimwane Berur FM koribe tegisi agotie bitenyon kuboto bororietab kolenjin Ingi kwengo setisi in tetutietab Taaitabberur
Agait kasarta nekibendi kikwenye logoiwek chemite kasetishek eng karonito betutab ra, kasetishek che kitindoi ko kasetishek aeng, kasetit noto nebo The Standard ak kasetit noto nebo The Daily Nation. Kowat katugul kikochin nyigisindo kasetit nebo The Standard, wi logoiwek chebo kasetishek eng katugul inyorchinigei eng silingishek 60 ngololi kakoitun kasetini eng ole chame iibe kasetishek. Ak of course acherin inyorchigei ku agenge aeng somok asikobit eng katugul igere ile ne nekikatestai eng betuni. Yakeal kasetit ko metare ati wirte itore ati konor inde library nengung kotun iwekchini kakiketchi iker ile kakikabit ki neuni lakini chuto kasetishek chebo rani tarikit 2 arawet nebo 7 kenyit nebo 2026 of course betunoto nebo kwangwan kasi ako logoiwek kekonyikisindo kasetit nebo The Standard kale be the judge. Kerchigei kityo ngoniwe achi itil ko inyegei judge ko kakile kerchigei kityo ngon achi itil ko inyegei ile kimasi anan kimasi irwokchigei iso kineyoe kirwokindet kineyoe judge ko kirwoch so irwoch ngotokinye kit nekamwa kasetini kole irwochiwe ko kotinygei ak kit nekomwa principal secretary eng interior nebo interior kekure bwana Raymond Omolo. Kale Raymond Omolo there were no abductions. Mamite ngalek chebo abductions chekotestai. Ako ngeit kasarta nekakemwa kele there were no abductions ako tayari kekere eng mtandao kila mahali kele up to now komite angot biik chemakingen ole mi. Bichu ko kekenam kotinygei ak labda maandamano. Ngo nekinam bichu? Kipkonamgei? Kuye mwae ine bwana Raymond Omolo amu kale Raymond Omolo chechang ko self abduction. No inomegei chito ati baadaye nyimangugei. Makiyesho imite kit neu nono nekikotestai. Kikeker ko MP nebo Juja bwana Koimburi nekikomong ati komwa kityo ngon mwenyewe kole iro that was stage managed. Ak tuguk alak che chang cheu chotok cho chekikase kelen kikenget inem kaabdaktangei chito. Lakini now ngomongei serikalit eng kasarta nemite story anan history nengetegei 2023 akoi saizi nebo biik chekikinam ko kamwa ne ministry nebo interior. Kakindau pichait nebo bwana Raymond Omolo ak biik chechang kabisa chekikiabduktoni. Akere pichait koboto nebo negi MP nebo Nandi Hills bwana Alfred Keter. Angen ale tobwoti incident not. The Standard has documented present and past survivors who recounted being held incommunicado, tortured and left for the dead by state operatives. Ironically, the government reparations document appears to contradict the PS listing victims of abductions among those eligible for compensation. So, ngot komoe committee agemwae kele biik alak eng biik chenyikeyochin compensation ko biik chekikiabdaktan ko kamwa ne kit ko kamwa bwana PS kole mamite ngalek chebo abduction nya choto kimeche ke compensaten ko kiabduktoni ngo ako kiibun ano logondo noto no komite page nebo angwan eng koindo komeche keker logondo noto no ngot eng koindo ngot akichek. So Omolo denies abductions as families search for missing kin. The latest ko maandamano chekwa mwauna lechini kotesetai ngine kia Michael Outering ngine yuto kiem Nairobi ye Mathare yuro kotinygei ak biik oeng. Chito netai ko werto nekikure Zizo. Zizo ini ko kibet around tarikit 23 ako saizo ko makingen ole mi. Mite werto kora age nekekure Kiarie ne eng maandamano ichoto ko tebe bichuto kole please produce them alive or dead. Kimeche chamanik chok kongone gimut. Mite report nebo the Kenya National Commission on Human Rights KNCHR eng report nenywane nebo kila kenyit ko koibor kole eng kenyit nebo anan kwenetab kenyitab 24 2024 ak 2025 ko mitei complaints cheite 661 complaints chetinyegei ak violation of right to freedom and security of the person. Right to freedom go kakile ne. Of course, kakiter chito manyor freedom nenyi. Now, complaints include arbitrary arrests and detention, torture, abductions and enforced disappearance. Kit nekikure abductions, kit neko esho PS eng ministry nebo interior bwana Raymond Omolo.
Nagomwa kole the reported cases are purported abductions. Kale certain individuals had stage managed. They staged their own disappearances by hiding in their homes. Kele giunge engori kwak. Report neta kunoto no ba KNCHR ni iboru kole lembech ngalek chegomwa bwana Omolo. Now report nebo aeng ko nebunu the commission bunu the Missing Voice Coalition. Negobor kora kole there is a disturbing rise in alleged human rights abuse. So kotinge agin report nebo the Missing Voices Coalition niwe report nenywane nebo 2024 kogebor kole ki documentan 159 cases chebo extrajudicial killings and forced disappearances. So out of the 159 komite pa agenge agangwan 104 chegi police related killings, mite 55 chegi enforced disappearance. So nene timego moiwech Ministry nebo Interior en kasarta netindoi KNCHR, Kenya National Commission on Human Rights, a body established en ngatutiet nebo emoni kole mite biik actually chekibetyo, mite biik che reported ko kikitorturen ako tinyegei police. En kasarta de moe the Missing Voices Coalition kole mite cases chebo extrajudicial killings, mite cases che ite bokol agenge agangwan out of 159 che tinyegei directly ak police. Konene kamwa serikalit kobun PS bwana Raymond Omolo. Mite biik che kingen kele kikiabdaktan akinyo komwage icheget kole iman kikiabdaktan ito ubwati werto nekikure Kibet Bull. Do you remember? Mite werto nekikure Jamil nekingen amenendet kikiabdaktan ko kitindo 74 kilograms, kitindo kiloishek 74. Epke tocharen bwana kingowekse ko kakopotesan kiloishek 16. Kakowek chito ako 58 kongetege 74. Kingolole ako Leslie Muturi Nicola Kwetab, the former Attorney General bwana Muturi JB mwenyewe nekimonge Muturi ako mwa kole kikiabdaktan lakwenyu noto kongo nekikochi kot koistoge eng serikalit konene moiwech Ministry nebo Interior. Mite chito nekekure Steve Kavingo Mbisi kikiabdaktan eng tarikit 17 eng December eng Machakos. Nekiabdaktan werto nekikure Billy Wanyiri Mwangi okweke chomite ulimbo X anan Twitter kotobwoti hashtag nekikilen Free Billy. Mite werto nekekure Peter Muteti kikiabdaktan nango takijek eng December tarikit 21 eng ulimbo Embu agine Uthiru. So Embu ko Billy, Uthiru ko weri kikure Peter Muteti. A day later anan baadaye komite Bernard Kavuli nekikiabdaktan eng Ngong kwa munesi koesha serikali kole mamite cases chebo abduction. Why? Lokone mite page nebo angwan amongen gotion jindosi ak bwana PS kele mamite ngalek chebo abduction. Ngotko mite jemi kokale choto ko cases che kagistage manager. Saizi ngengololi ko the latest ko mite sipitali bwana Lichuma. Lichuma ko kiabdaktan eng tarikit 25 kingotesta maandamano last week Thursday. Yetya ipke meto eng sangutab Kenyatta National Hospital. Komangololi matindo ngoroi. Kindo kichongon Kenyatta kole nimining. Ako saizi kotomo kotwekwerotok. Lokone mite page nebo angwan gazeti noto nebo The Standard eng koronet nebo Taaitabberur. Now, alageng logoiwek che mite eng gazeti ni page nebo aeng, detectives recover guns from PS's bodyguards. PS nekingolole eng yuiwe ko PS bwana Fikirini Jacobs. So Fikirini ko PS ne mite Ministry of Youth Affairs. Ayin ko gimite an empowerment ne gimite ole gile Karioko ngiem Nairobi. Kawaida nebo empowerment. Nebo kako testanga legab empowerment ko kidogo ko kemeje ko rage empower vijana mite ko mobilization agniangne. Ko mite werto ne gegure Ouma. Ko yokto grupit Ouma koleji we ipko gonin ki sinyip che iwe kawaida hizo jebe empowerment kwa weri atep ko chut karit ko go GPS kuye moy logo iwe ak witnesses
kogochi 10,000 shillings. Ndaleni koleji mureju kakikono chu 10,000 kole mureju acha. Kimite mureju karibu atao 60 amu kalenge ya nini kukonyolu koibeki neu 160 168 around yoto kole jaja ngeringenju kusir kekwet ke ak rabishek chemomite yotok iwekchi PS ibilechi sosong kotepto rabinik chik kwa weri ak ipkochut karit kosubu bichu eng sang. Logondo noto no komite page nebo oeng kosubu chu alak eng sang. Kale kidogo ndakase komite kochutetab ke karini kole komateb kole ne netesta kotogu kwerokwer kiyoiti so kole noro yatu keker ngot ko safe maweri ko kiyogu kidogo koyata kurgete agetor ouma kotindoi injuries chebo risasya kokimwok eng karini karit ne komite ako bodyguards chebo ine chebo bwana PS. Atiko labat karinoto au Pangani police station ketiem kelabate ouma sipitali ndoitito ine sipitali pkenyoru kokobet sobondonyi. Amune siko empowerment chechang ketumdo korotik amu kewektech ne kokure soyoin kewektech nito ni ako nikibo ine Bureti nikitinyege ak angot MP nebo kebeberatana ak bwana Malo agenge eng aspirants chemeche ngecheret eng constituency nebo Bureti eng Kericho County. Amune ako keit kasarta nekokegu intolerable yani mage kokeyakitu kabisa kerge kot kokawana siasa na tobwati chu kokabirgo ngin mazishi MCS cheka kokwetke what is going on ako alageng tuguk che nyolu kegusigong mapema namu ngot kibeti biik akobo ngalek chebo empowerment kimwoge eng risasiat point blank ko what is going on lakini lugone mite page nebo oeng eng page nebo oeng kora komite lugone bunu limbo South Africa ako this time round kokitorchi siyet AU African Union nekole kasis Africa Union eng kasarta neteseta komite tension barak eng emet nebo South Africa teseta emotunwek kowegu biikwak chemite kebeberatana kole ine amu mite ngetos biik chebo emonoto konu biik kikochi big deadline nebo tarikit 30 nebo barawet konye kele ngot ko illegal limite emoni kiptui botoen nebo ngatutiet iweke ole ngwong so kwagere kotesta kabisa maandamano kokinam biik chechang ako agere kokokebelat kare nganda mite kebeberwek cheko peaceful kokinyone nyekenamin ngot ko illegal kimutin police so kwagere at least komako yam ne missing lakini mite cheko kiumisan kwagere alak cheko kokibiro agere cheka kingeme malik kwak lakini kinetesta South Africa tugul ketebe kele kalya asukosise Africa Union amune simatwik logone mite page nebo oeng page nebo somok komite logoyot ne ine good news engalak ngokweket kale you don't want to share your number WhatsApp has got you covered so enga new update ne wendi korole ni WhatsApp en komaloko update noto ne wendi ko unye number nengung missing yaongololi groupit agongololi ak chito ne mengen na stranger kogonin an option WhatsApp eng update nenyonei nebo yu number nengung kaiga dito kwe kabis tukani ko textonin chito mete mureni kango tibik yani kakichob WhatsApp group nebo mazishi sayo ko kanyor opportunity kimomainik kakichob WhatsApp group nebo arusi nikwendi kityongon kokere profile ngoa lady ni mrembo kabisa kokere kole kainene kakinde tayo kokakisir kele precious inbox ni aje mrembo sayo ileji ni mrembo kwondop chito kanyo big so ameja update WhatsApp ne wendi asikobit ko number nengunget paka ibiyani goite emite pamoja ako yotes updates ne labda konyone sude gazetit nebo The Standard page nebo somok so page nebo angwan kitwaldo yamuru kone kekonyigisendo gazetini ngetwalde agoi page notok nebo lo kale revealed pay hike for chiefs and civil servants in proposed CBA so mite in proposed CBA ne wendi korona ni between 2025 ak 2029 eng CBA nito kebendi ketesten mushara kiboitinik chebo serikali kongete assistant chiefs ak chiefs so the list kebendi ketesten mushara around 600 around 6,900 so chemaregune 6,900 so roughly 7,000 keboisien ngoliondo notok kele nguno the list kokocham koname 21,700 kwendi kolonye barak mishahara jajiget ako siling 28,690 koigeris ko the highest kabisa ko nedam koname 396,130 kowendi koname 451,494 shillings ako dito ko eng neko kitesti mishahara kiboitinik
kiboitinik civil servants eng proposed CBA. Mark the word proposed. So job groups ingno ko kakikon kaki-highlightan kongetege CSG4 agoi CSG11. So CSG4, the list koname 185, current size actually koname 185,690, kibendi ke testing agoi 615, 802 ngot ko solda the proposal nebo CBA ni. Agonoto ubor gole kakitesti 30,112 shillings. The ngeba ine job group ni mite ngon kabisa nebo CSG11 ko size koname 36,200. Eng proposal ni mite nguni kubendi koname 43,190 kubor gole kakitesti silingishek 6,990 logoyot ni mite page nebo lo ago no keboiboenchini asikobit kora koboiboitikitu the administrators tengat katukul ko icheket cheribech chamagere kulen biko ingele kisirchin sijui siling 1,000 sikobit koyonji ngo kongetin sikobit koyonji ngo kojob changa en kokwet ak tugun cheu chotok cho. So kibwoti kele nito ko agenge kora en kokwotik chenyiko kirindo ngalek cheu chotok amu kaketestisho wameongezewa kamshahara. Now noto no ko subject to discussion okwege chonge dolo kirwogik kwok chief ak assistant chief mita alage chango ndakikochin mshahara nebo 1 million kotinyu koname 500 per week asikobit koyonji biik alak kobun ngatutik. In page kora nebo logo mite logoyot nebunu kapkirwok kole High Court slams the brakes on NTSA's car inspection rules. Kasarta ne koitelelsi kapkirwok noto nebo High Court ngatutiet ne ko maje NTSA kele ke inspectan garishek che older than 4 years. Ngele older than 4 years ko karibu garishek tugul amu yob yole garit ngot ko kakiimporteni garit ne kikeboisie tayari for around 8 years. So kibor kole every year ko konyolu kwa garit noto no inspection, lakini so far size ko koitelelsi kapkirwok makinoe kele nyuko wekse en kasarta netya, lakini ngemwa kele kokitelelsi ko en kasar angen ole ipkokere kora ole iwekundoi kotko mutanyi kobois to bwoti ngatutiet ne kibo in instant fines kikokitelelsi size ko tesetai TC se kokelejin kokebiren fine nebo 10,000 sijui you are over speeding ngole kamekere ngot speed limit. Lakini logo ne mite page nebo lo eng page nebo tisap ko kakitige logo ne ko kakere eng betut ab amut Ruto cabinet damned if he does, damned if he doesn't. So kanget kapkirwok ko koleji kandoindet ab emet cabinet no ngungeno ko it's unconstitutional amu maitien mangutiet noto nebo ngatutiet nebo 2/3 gender rule. Nyolu keisto murenik oeng aketes kwonyik oeng eng ole usaize sikoe constitutional. Tos wendi kirwokindet anan wendi kandoindet ab emet yetya koisto 2 of the male atyo ko introduce kwonyik oeng alak asikobit koityi magutik noto no kobun telet nebo kapkirwok ne koikochi the president 120 days only. Ngebe page nebo sokol, page nebo sokol ko miten logo netinye county noto nebo Kericho missing ko kamulikan ke kwenye governor ne ko mite tait noto nebo in the Senate County Public Accounts Committee le ko kitepse inendet akobo rabishek cheitei 5.4 billion shillings bilionishek 5.4 che kokiboisien county notok che mite barak kosir budget ne kikoito they approved ne ba 4.7 billion shillings. Ketepse keleje what is going on mheshimiwa. Now kotinge ak senetiwe committee also questions Mutai over 541 million industrial park payments. Kele kilipan 541 million shillings chebo industrial parks. Kibano industrial parks jotok by the way. Tiboti kingo CS Moses Kuria ko kilumdo kabisa. Nebo men kamanda juko betyo industrial parks jotok cho ako mongen kole ngot ko chekikilumda ko yoe boisiet anan moyoe amache kone report ngot ko kikilumda en county ningung. Lakini ngengololi ko in county noto nebo Kericho en financial year nebo 2024-2025 ko go boisie 5.4 billion shillings ne kata 4.7 ne kiki approve in budget. Out of the 5.4 ko boisie 3.38 billion shillings kelipa ne mshahara. That accounts to 49% nebo rabishek. The executive total revenue nebo 6.9 billion. Now noto no ko kiptu boto nebo ngatutiet amu ngatutiet komeje keboisie 35% kityongon kelipanen ngalek chebo mshahara. Noto kakateben ino lejin so kyojini kasit kityongon kiboitinik
According to the Auditor General, gotinga report about Auditor General iwe, kokibor kole water and sewerage infrastructural works and rural schemes budgeted kikikochi 210 million shillings en county noton nebo Kericho ako rabisiek che anan project ne tom ke implement ana kikinde 210 million shillings. What is going on? County nebo Kericho ni nga county ni ngungo une logo ne mite page nebo sokol gasetit nebo The Standard. Page nebo taman okweke chauluwi kerchek chebo miondo nebo HIV ak mionwogik alak kingolole agoi kerchek chebo ngacheng oliot no boisie eng yotok cheboisie murenik chekitese kimnotet kikure blue pills. So eng blue pills ak kerchek chotok chebo HIV ko kakile fake chekokeboisie kotinga report. So up to 1,413 products quality complaints reported in Kenya. En kwenet nebo kenyitab 2021 agoi 2025 kokibor kole mitei products che mitei quality nenywanet che sire 1,000. 32,833 noto nogo namba nebo adverse events reported between 2011 and 2025. Ago mitei 18 suspected falsified medicine alerts issued between 2020 and 2026. 1 in 10 medical products in Africa that are substandard or falsified. So in 10 products komita agenge ne fake nyotok, lakini nyotok ko kagikwenya agobo kerchek mising chebo mnyondo notor ba ine HIV. Kale Pharmacies and Poisons Board comes up with a damning findings on the sector. So it is feared. Keep working. Dozens of Kenyans have been losing their lives because of falsified medicines and substandard health products in the market. Coupled with the questionable HIV tests results. So mood ko gibi man inyoru ko negative. Gaga ko positive. Ro most to kanna bage ma en kamwa kityo ngono munge mo kuno ko labda komite jita ne kobunu ko bimon yamuto ako mongen ngot ko kiwendi bimoni yo suspect ni le woye raise ko kwala le ngoya si baby man inyoru komite negative so ko manguno story ne uni ne ko kile much ko ine much ko gifailen kit ne kiboisha mu gifek labda itindoi Lugani mitipeje ne bataman ago abwati ole gurseni tin serikali kabisa konget serikali kuhakikisha ngole ngatkatukul ko kangetin kaginyorchige kerchek chemite standard noto ne magat ago noto no kasin wa ko hakikisha ngole maginyoru kerchek che fake kep ko bwana je fake obor gole gebutyo angot keps amu ichege chinyolu koger gole ne mite kitindoi quality products. Page ne bataman ak somogenga sarta ne gitu goti gaseti ne ba The Standard. Win for taxpayers as official lose immunity in compensation suits ko kagigereng betut abamut kelenge nguni ngot ko yai makosa DC nengung dio ngot ko yai makosa kandoindet anom ko magilibani kobun taxpayer money inende nelibani kobun loli nenyi amu kobun ngatutiet inendet so magilibani kobun ofisi nekitindoi libani kobun loli nenyi. Page ne bataman ak angwan komite cherangany chini ya maji iwe chini ya maji komite rabisiek chebendi olimbo constituency akagere MP nengung ak mwanasiasa nengunget kale it's time to buy my re-election kawek MP nyu kole ngotebe nyagonin rabisiek asikobit ikono ngecherani eng barak komite migration nebo from Serengeti to Masai Mara nebo wildebeests. So the great migration eng kasarta nekiboiboenjini tourism komite migration kongetege parliament akowekse binguno ground nyikwole kura yangunga. Page nebo 15 katebeni kale do you support High Court's directive on Ruto's cabinet? Kine kakagetep tosirobe eun kine kokileji president please constitute your cabinet ananibut all together. Logoyot ne mite page ne bataman somo gaseti ne bayine The Daily Nation ameje geger mbio nege ko jeni gisendo ko noto ne tinyege ak bwana Fikirini Jacobs inendet ko PS ne kale PS caught up in man's killing probe mage getidiga mu ko geger gaseti noto ne The Standard. Logota ke kora ne mite gaseti ne ago mite gaseti ne The Standard kale will Ruto replace 2 men in cabinet with women mage getidiga ko geger gaseti noto ne bayine ne The Standard. Age kora ko ne tinyege ak
extrajudicial killings. Kale police bullet shattered my hopes, says a mother of a man killed in 2024 protests. Magegetini amwalaging logoyan nagagigering gaseti nebo the Standard kora. So logo ekchadang gagigir. Logo ekchadang gagigir. Nemite page nebo lo. Kale president woos voters with the projects. To sigere ilegine tesetai saizi go in keyboard projects asokobit obirgura o. Logo yani gigonyigisina gaseti nebo the Daily Nation ing page nebo lo. Amache gituge in Olimba World Cup. Amache gituge Olimba World Cup en kasarta ne kitugoti gaseti shegen koro nitobe tutabrani ko kwangwan gasi. So ngewe gamut gosomo gasi ko of course in Contesta England. Lakini kwarire Kongo bwana go indo ndaba kap ko itayun kabisa ge wirtao. Belgium ak Senegal Contesta in ko ke wirta in Senegal ko wo in Belgium. So agonoto go in extra time. So go Senegal 3-2. England ko go bir Congo 2-1. England ko go bir Congo 2-1. Enge petu tabarane ko USA go ka go bir kabir Bosnia 2-0. Kabir Bosnia 2-0 go ibada game go meet Spain ak Austria meet knockout. Sizing nge birin iwendiga kebirin iwendiga. Ibirisi iwendi round of 16 ago notonogo oleu olimbo ine World Cup inguredi yoshek chotok chetesetai nguni. Magere ko ekchin mutai go mite Portugal ak Croatia saa 8 ago mite Switzerland ak Algeria saa 12 alak eng nini chekitesetai gisubi kobun olimbo World Cup. So amete kitukche tokyo gebebertan bagaseti shek lakini jomoge gusti gongi ne testa olimbo newsroom gutom gemetoje bro indongo Elizabeth. Logo yoga beme tegitesetai gisubi eng setup logo yek eng Berur FM. Alagin logo chetesta go subi Elizabeth eng Olimbo newsroom en karo nitobe tutabrane ko gale ko agwesyo lelutik chebarumi siet kipsomani niksisitu chebasuguli roter ba utumishi Girls Academy otinge yang nyasuti noter ba mat nekiti ko beta bonwe kipsomani niksite tamanaglo eng suguli notok ba utumishi eng Olimbo County nebo Nakuru. Logo ndo tana galaxy dango ibuna Elizabeth eng kasarta neno ne mete tai eng koindo. Meta kusigonga SMS tego yogu kutomo gemetoje baroinda Elizabeth Kirinyet Kipkongor gele isubet live kabisa gele ikoto Julius driver asante sana. Bwana Limo, good morning to you. Kele Chiefs hata wakipewa 1 million utapata tu wanachukua pesa ya empowerment. Imagine ya kanisa example kele Angata Churches empowerment walichukua more than 1.5 million wakasema eti ni ya security. It's time for them to eat. I'm not sure about that, lakini go missing kilio no trabise do to 1.5 ko rabise tadagna Jackson na yabengo labalel boy det keyo kele tat ko gotiet kubun Elvis Chelimo ne baka mwago village ko missing Jackson. Abraham Kimngeno wiritam na umengo laba milimet kirenget kele viongozi saizi wanatafuta njia ya kuenda milimet service reserve kele kwa sababu ya kura bwana, na hiyo time yote hawakuwa ila remotango la basirini saizi mitole blanganda langata gele mambo ni live bwana gemite pamoja Miltonias to yabe gele abduction sio poa. Ruto must stop that. Kepsalbe ingine weritab ingine kimaya weritab Christina ni gele subite tuteta sante josingola pa kiptenden ngam simbiri kele limo wanasiasa je ya jene engra yako maje agetogol kotok asante sana Anthony Rote jongola pa kemotoli yamunesa niliona ule nitafuta jana lakini gongoi John Tegei agere josingola pa kiptenden ngam simbiri otanga bsa ojomo gemetoje broinde Elizabeth yegiwege nyige soman amwogerango Jack Norris ne kale gotinge agetesiet eng John kale ko ketesi Chiefs iba engineer kabisa sawa tinige somania SMS jotok choge bata logo ibek chaba emet Elizabeth ag logo ibek chaba emet eng koindo anendet korob limo yeibata kewege nyige ger kebebertano torba gole benito gejut kondap somok agenge eng agenge ni go berfm ko berure tapka Mogindo yemboni kubun kubwa akfaba kubaten kisomi binwek chimwane Berur FM Koribe tegisi agotie bitenyon kuboto bororietab Kolenjin. Kongeten mesetab logoiwek chu kun logoiwekab emet en Berur FM.
Dakikoshek kwoeng chekosire sait agenge nebo karon cheisubi ko logoiwekab emet eng koindo kong'eten ketisheng'ung nebo Berur FM nebo Rostun kong'eten kanaset neo nebo Nairobi. Nesomonwok logoiwechu kwane Elisha Betam. Berur News. Kitone logoiwekyo county nebo Bomet ole koityi orogenet kokwet nebo Kimatisho en koning'ote ng'atutik nebo Chebalungum en kemout nekoekyin betutab raini kangololyo lagok somoku akoi kobet sobonwekwak. Mwoe logoiwek kole kotokei mato en sait oeng nebo kemboutab raini okatiem meng'ikab kebeberato komis mayoton kobate mamuch kosor lagochoton. Ole kamwa alak en meng'ikab kokwonoto kole koram koyoktogei mato ako maloi kooton. Koitita ofisaek chebo police kobun koning'ote ng'atutik nebo Chebalungum ak kora ofisaek chebo disaster en county nebo Bomet ak konem borwekab lagochoton akokotokei chikilisiet asikenai kit nekotoi mayoton. Kitesetai kisibi logoiwechuto asikeibun en logoiwekyok chemiten tai. Ketesetai logoiwekyok kokoesho lelutikab rumisiet kipsomaninik 8 chebo sukulitab utumishi Girls Academy kotiengei nyasutietab maat nekiit kobet sobonwekwak kipsomaninik 16 chebo sukulinoton. En kasarta nekokiitita kipsomaninik choto en ndaetab kapkirwok nebo Kepera en yuton Nairobi, komwa kilio nebo komwa kirwokindet nebo kapkirwokinoto Diana Kavensa nekotononchi kirwokinoton kole manyolu okot en kasarta agenge keng'ong koinutikab lagochoto en kasarta netesetai kesit en mwaet kole takomengech. Kong'at kora kapkirwok korikab kabarastaet komat kosir anan kobarasta en oret age tugul nemuch kenai koinutik chebo lagochoton en mwaet kole yoche kisib ng'atutik ak kerib imanda nebo lagok okot en kasarta netesetai kesinotok. On the same night of 27th-28th May at Utumishi Girls Academy at Gilgil Sub-County within Nakuru County, all of you, the 8 of you, you murdered Purity Naisula Obiki. Subject 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Again, the 8 of you, on the same night of 27th-28th May at Utumishi Girls Academy, murdered Precious Wanjeri Anyore. Is it true? Subject 1, count 3. On the same night of 27th-28th May, at the same school, you are justly tried for murdering Imani Toroitich Boit. Is it true or not true? En kasarato kong'at kapkirwokinoto kong'ete remand lagochoto akoi tarikit 12 en arawetab sokol ala en arawek oeng chemiten tai ole kibendi kotile kapkirwokinoto ngot kityokto en bond anan achicham. I would request the parents of the minors and the defense team to implore the children to be patient. Justice moves very slowly in murder cases. It will move very slowly because the victims are many, the minors are very many. It means the probation officer has to go to one home, interview one parent, interview they know how to do their work, go to the next home. You are therefore looking at 2 months before I can get that report, so take a deep breath and rest. That ruling will be delivered in September when the court resumes from recess. Kotestai kesinoto en betutab omut en kasarta nekimong'u keyat sukulinoto bo Utumishi Girls en betutab raini en kasarta nekikaiker nebo arawet agenge ko oret agenge en tetutik cheibo keker kele kikisuldaen konoretab lagok 16 chekikobet sobonwekwak. Berur News. Ketesetai logoiwekyok kebendi akoi county nebo Bomet ole kakomongkei meng'ikab kokwotunwek chebo emet. Simotwe, Silanga ak Ritiba en wotitab Longisa nemiten en Bomet East akomwa kole kokotestai komeng'is icheket en uritiet okot en kasarta netesetai serikalitab boror ak tetutik chebo letaetab sitimet en komosoton. Kosubkei ak meng'ichoto komwa kole mamuch koityi kapchi chechang en kokwonoto sitimet kit nekibwotyin
kobwotyin kole masuldaen en oret netogunot kontrakta nekikoikochi koleta sitimanoton en oret neititayat. Koarorwech sirindenyon nebo logoiwek en county nebo Bomet Gilbert Kimutai kokomach kitonos kontrakta noton akoi koyan koropchi chitugul sitimanoton mwaat kole en kasarwek chechang koi komeng'is icheket en uritiet. Koimong'e meng'ichoton en chong'indo ak nerekek koyai kampaket en mwaet kole takomeng'isie en uritiet akot kasarta netesendai serikali letaetab sitimet en kokwotinwek cheterter en waditab Longisang. Kokekwangan kele kwan kiurekitu baka kenyisiek ata. Kikoba sigik chekicheta komoker sitimet sinyokebe kokeny komoker sitimet. Ngobwone biik en olimbo kakawet kokwonge kole kwan biik chemenye tulwonin ala tiong'ik. Ngamun en uirindo nekikouri. Ngeyabu tinga kebwone ngeribi samu kechoku komokibirech en oret. Kikotuit kotaboisiek kosib kochokunen ak komokibir en oret. Kikele kwan tatun kesoptosi ak nikesoben okot nebo president ninyonet ot nguni. Koibor ichek kaimetabkei en mwaet kole kokwai biik chetuten kontrakta nekiyokto serikali akomach kitonosi akoi koyan koropchi kapchi age tugul en kokwotinwechoton sitimet. Sitimet ko kobun mbarenyun mara mbili amosich konyor chito ako sitimet akoi konyun aketa sitimet kokolya kibo Arap Ruto kobo ng'o serikalit kobo ng'o kalya sikomakoi serikalit Arap Ruto kokiyonyo kesire kele itu sitimet koityi kokwotinwek chenekit ang'wan en ireu kokikere itunet nekoit komait en oret nekararan kokikere kenyo kebole ketik ak kitwoldoen chito age kong'etan biik chebo oleobu kolenchon basa ikere kotesetai kokwet age kikochi sitimet akotomo iwe ititenwek. Kamwa Geoffrey Ng'eno nekoindochin meng'ichoton kole maboiboenjin akot kiten ole kokwaita biik chekikochin sitimet kontrakta akomach serikali kochikil kontrakta inoton akoipchi kakwautik chebo ng'atutik koitorchi kora siyet kandoik cheboto MP nebo Bomet East Richard Yegon ak MCA nebo Longisang Stephen Chagmori chetomo kochutyi akot kasarta nekakotestai meng'ichoton ak kurset ketoret konyor sitimok en korikwak. Kokakimwa kele ki kontrakta netai nekikayai makosa kokingekakitonosi kontrakta netai kokakile kokitindoi makosa kontrakta netai kokingonyo kekoni kontrakta nebo oeng konyokosib kora makosa nekikabit en netai. Kit nekakimwoe nguni kityo kelelen kimache project ni kotonon korong kotatun kobwa biik kotatun konyo unwet inendet ak nyokoadressen issue ni. Aripotenjini Berur, kainenyun ko Gilbert Kimutai. Berur News. En county nebo Narok ko koret agenge nebo kikimit ak kekanapta tetutikab somanet mising ko en lakwet ne chepto en county nebo Narok kokakomong kemembatab koning'oten ng'atutik nebo Narok murot tai Kitilai Ole Ndutum akosom sigik en county noto bo Narok koker kole korikyi lagokwak nesire tugul kostoen kotebosiek chekikosir kasarta choyatitaetab tibik akotokyigei somanet nebo lakwet ne chepto Peter Kipkemoi ak logoichuto en koindo. Kipsomanian ako lakwet ne chepto. Hii watoto lazima tuwachunge. Kobun ng'alalenyin membayatab kot neking'oten ng'atutik nebo Narok murot tai Kitilai Ole Ndutum kokosom sigik korikyi lagochoton ak nesire kotikon icheket kosib ortinwek chenyolunotin. Hawa ni majaji ya kesho, hawa ni madaktari ya kesho, hawa ni wabunge wa kesho, lazima tuwasaidie na ni lazima tuwachunge. Koichos ine en kasaraton siororik tugul chesiororchin lagokab sukul mwaet kole nekatolukuchin ng'ulek lagochoton bo sukul koalchi ingoroikab sukul osotikwak asibit anyun kokerkeit chumba. Na mimi naambianga watu, wale watu wanapenda kuangalia watoto ya shule wanunulie bibi zao uniform. Hakuna nafasi ya kuharibia hii watu picha. Hakuna nafasi ya kuharibia hii watoto picha yao. Aripotenjini Berur FM kong'etengei county nebo Narok, kainenyun ko Peter Kipkemoi. Berur News. Kiwang'une logoiwek county nebo Nakuru ole kondochi gavana nebo county nebo Nakuru Susan Kihika igorta nebo yatetab maternity wing nelel en sipitali nebo Elbargon en Molo. Kong'ololi en igoroto komwa Kihika kole tesetai inendet kowang'u teksosiek chekikoto alak en gavanaek chekitai en county noto bo Nakuru kobaten moiges Joseph Kipsang ak logoichuto en koindo.
Kagonyoru kanaptaet sipitalitab Elbagon en Molo County nebo Nakuru kosipkei ak yatetab maternity wing. Kan kong'ololi kasarta nekoindochi ikoratan kamwa gavana nebo Nakuru Susan Kika kole notok kowendi kotoreti meng'ik konyoru boishonikab maternity en chokchinet koboishen ortinwek chebo kasari. Kwa hivyo mimi nikiwaangalia nasikia tu furaha. Na nimefurahi kwa sababu maternity iko sawa. Nimeingia pale already vitanda zote zishaja. Nimeambiwa zamani watoto waliokuwa wanazaliwa hapa walikuwa 60 kila mwezi. Sasa watoto ni 120. Wao ni wale wa natural. Sipitalitab Elbagon kotiengei meng'ik chesirei 10,000 ako eng betusiek cheng'ering'en kong'etegei keyat kurgotik chebo maternity noto kokokotestai kotach koitet neo nebo kwonyik chebendi yoto ako inguni kokokesich lagok cheitei 140 eng maternity noto. Pia hapa tunapata per month kila mwezi watoto 15 to 20 kupitia CS section. Kamwa Gavana Kika kole kouye kiyomis inendet kingonam kandoinatet nebo serikalitab county ko tesetai inendet kowong'u tetutikab bandaptai chekikakotononso chekitou gavanaik chekibatai. Nilisema a responsible governor lazima kwanza amalize ile kazi amekuta imewachwa manusu. Si ndio hiyo? Kwa sababu pesa sio yangu binafsi, pesa ni yenyu. Maternity si imekuja, imefika, ilikuwa imestall tangu kabla niingie kuwa governor, si ndio? Kong'etegei county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Perur FM, Anego Joseph Kipsang. Taikoshek 14 chekosir en sait agenge nebo koron kochon ko logoiwekab emet chekakibune saishek chekong'eten ketishek ng'uno Perur FM nebo rosteun kong'eten kanaset neo nebo Nairobi. Nekasomanwok logoiwechu kwane Elizabeth olomokwok betut nemie nebo kaberuretab Jehova testepchit Perur FM amun kaberuretab kam. John kobo logoiwekab emet kong'eten Perur FM. Perur FM. Perur tonetetany ang setetab kumnyat nerote nemang'ete. Perur FM ketesetai kiboroiti kiwatoshek kyok chebo tepchebindab koristo eng Eldoret inwecheng tepchebinwekab koristo 107.5 FM 107.5 En Nairobi inyorwech en 104.5 FM. 104.5 FM. Kericho 90.0. 90.0 Kericho. En Nakuru ak Bomet inyorwech en 91.1 FM. Bomet ak Nakuru 91.1 FM. Aken Mombasa inyorwech en 89.7. Pibogao, Pibo Markweta, Ngorio, onyorwech en 107.5 FM. Kotamen Nandi, Ningolul getitengi sigis koite simamig Nandi, tamanwagik sogol oxysit kenuch oeng, 98.2, Tenderet, Aldai, Chepkunya, Kotkotar Nandi Hills, Chemase, Kapkangani, Chebarbar, Maki, Kabirir, Kibukwo, Kabruret, Cherondo, Taito, Kapchorwa, Kotkoi, Koisagat, Kogosim, Perur FM, 98.2, Perur FM, Kabiruretab ka. Taaitabberur kasarta nekayai emet ingosetagina akobo bolotet tesetab tai nebo emet ak maendeleo alak tugul. Makosa nebo Afrika ko viongozi.
wananchi. Taaitabberur without bringing the act. Ngala kiyai nguno ko finyana kijana kator ni bare ngalal kinam kele kaibinda sonso. Kinam kele kailiana ko lekibeten eme. Taaitabberur tos igere ile nito nivo away gora ne kanyugo anawekeni ko gora ngine region nyone kele labda kutuko mitike bebu lechitike mitilet chenyo luge betai. Taaitabberur So will kiko bingotutu mimi ngaleke bare tarboishi. Any criminal offense ko ingale choto chekilele ngawe defilement ko ngirap ko mewenye akchito nega kagimemche sobet imi ak serikali nego salieti Taaitabberur kila Jumatatu hadi Jumamosi saa 8 hapo saa 8 asubuhi umita na kiguran ARAP LIMO KIRUI FM Kaberure tapka tule nebo tekisto koitoshek 17 chekebata sait agenge karon neto betutab ra kwangwan kasit tarikit 2 eng arawet nebo 7 kenyit nebo 2026 kiguren ARAP LIMO eng kasarta nekakibek ketou kebeberta nebo 2 akomeche asikobit ketoune kolewenet mbio tayari kakoit toonyo inendet Madam Felicitas Malatit kobun county nebo Nakuru kibendi asikobit keng'ololchin kotinygei ak tugun chekokotestai kokeker kokokoet kabisa joto la kisiasa joto la kisiasa akwagenge eng tuguk chekibendi asikobit keng'etin keng'alale chekibendi asikobit keng'alale eng karon neto betutab rani so kalewenet ko kakikonin eng betutab amut makingen kot kokobiyai research lakini agenge eng tuguk chekibendi asikobit keng'etin kekwenye eng karonet nebo betutab ra ako eng kasarta ne Juli Jeff microphone nenyinet iwe ko kalewenet nekokikonin ko kale kalyan tany kalyan seroi nekilichi chi Kiptome kalyan seroi nekilichi chi Kiptome imonishoni ne kolewenono kokuyetab kolewenono konne ako kiboisie kolewenono eng or ne eng karonet nebo betutab rani konoto no kolewenet nekemeche kebe asikobit keker chamgei Jeff amiwel amune tangu yesterday ko sambamba kabisa nyeno MP nengung kwakere kokinde ratings kwakere chebo infotrak ngot kokotok nenyu anan invisible lakini katebe chito kolecho wangu anachapa kazi bwana vile tu hakuonekana hapo ako mongen ole kiretenen MPs because this kiboisien katiba the constitutional mandate nebo jiji ana kiboisien kii nekikapromisen kole noyoin yung amu ne exactly in kit neboru kole kokilgen kokolia ngabin eng ngatutiet komi kasitab chitugul kou yon kakisom kasit mi kasit nekabit kokilenjin roles and responsibilities kochu katiba kotindo roles and responsibilities chebo member of parliament so komongen unam ko ikere biik alak che tomot konsponseren a motion en yoton che appear ni somewhere among the top so mono koboisien kasit ainon responsibilities ocho ako yoto kora ole nyolu kemwoiwech asikobit kingen amu mite chito nekokalecho ngotiwe komye ikere ile bichu kokasiep mrengo fulani aleche momeche ochut yot lakini kokireten MP nengung nyolu iteb inyendet maswali ile kokiboisien kereten lakini kalewenet eng Taaitabberur kolewenetab rani so kolewenet kalyan tanya anan kalyan seroi nekilichi chi Kiptome so maana nebo kolewenono ko ne 0719-012-800 0719-012-659 kimeche kechokchi asikobit kebe kebeberta nemite tai ngetaune simet nebo MC Ken chamgei ARAP LIMO kichamegei yatuan chofeni abati nanyo wale ile wa wete man ba wale no ni LIMO ko wa wita me tigere yawe chechi gongo ye iyo sabara gongo ne tinda nang mure no ARAP LIMO kuno ta siga agi yoninge la galia tanyo LIMO to kana kan si ken bone to ga missing MC Ken ARAP misoi Ongo missing ARAP misoi Lona engop simotwo ARAP LIMO woi
Entondu kabisa korom kalewenet kaya. Ay, kongoi mising. Boyob ko. Agiridiat kureso Nakuru County kende kalijanin kalijan ta ingela ni orang ngalio ni kitam kele tos ni kalijan dinet kole matinga kebel kori kebendi kora kemenye o kemenye mata akinyo kemenye ko kile kalija ko kile to kile kararan kabisa lakini bado tiste mule tamosto kole kitu nakina wita mesero vita ni kurenen kipto me ko kitam ko mi masa ko kimage chamdo kabisa kete chota kini chitone ko arona ko barga bigo ko tusero bigo ko endi susu ago ekela ni kitumbo ko sero unda ko ba bigo ndandan ne mi vita ni ke tusero kora ko ge bar bigo nyeni ota kel aba kalija ba kin deta ko ki mi batti ni ge ni ki nara ko na ni ki ma ge kalija ni ki uango uno tarabli mona lumji ke pa ya ko na re tureso Nakuru City Ganga mese ngola ba Nakuru City la bues kirwet ke beberio ayi le no awe gatwe mwalimu ba Ile botiza be mwalimu ago mwalimu ne go tatoreti kora go walungalejo lakini raisi go lebe nono kale chak nuri singap si motwo negamutejin magichokchin okay mchele megele wana siasa aya sawa nyigegere na wana siasa en kasarta neno chagire ko tuga jejang now contextual note kiptome go yemit ko mite tanni gingo ko tomo gege ko gitam ko lazima kapsa ke kweri ago kiptome kitam ko mengen gele neni mite kiptome ago sugo goste ko lazima ke kweri ago kiptome go ine go place so ango damite ine suswek jugole ko uti ko meje ke kweri yuno sugo gos so konyigele kongele galiantan go gele ko giro gendo lakwe no yimin kabisa iro lakwe no imuti suguli tip kebir suspension nyigebir expulsion yimin kabisa lakini you don't give up ni muti gora iwek toy ko sugul iwek toy gora ko sugul kele engat katukul ko got komite lakwa ne unoto no ako lakwe che joget che trouble sam engat katukul ko you don't give up on them kiisu agiteje kabisa age tiamgeis angondo yoy tugun jelion ko tuguningu so you don't give up on them ingete ine isupport ni gela angon gipkebir next ex ngolin ko nyi jengje wara sugulit age gipkebir ex golotok nyi ngolol joyeng somogi wekte ko yegnende ni indojen strike wara login aranda kemwa nengung lakwani ko yoto ko ligibun ke lango dendo ine iminetya ko nengung makijundoi Petu tamata meje ke nikole chukibo ndaret ak taiwet. Chukibo ndaret ak taiwet. Taiwet ko kitaritiet nanin. Taiwet ko taritiet. Familia gengagin maloji nakangon merewet. Ngo kitinga mut oimba uyak murti. Bas ko kalwere no getuye eng betu tamata sikobit kenget inem keger kebeberatak. Kolewinit ing Taaitabberur. Kolewinit abraini. Abwen kasarta neno ine mitetagi bendi sikobit kenget ine kito ngalalen nyo eng koro nito betu tabra aginendet Madam Felicitas Malatit kubun county nebo Nakuru. Ako chamarge Nakuru no. Nakuru. Ko chamarge Nakuru kabisa. Nakuru camps. Uno mi camps yak sumogu koro. 3 camps. Mi chabo DCP ko masi. Mi chabo UDA Kenya kwanza mi UDA ak UDA. Ako UDA ko ngwana nywa saito ko zero ke testa nimbo DCP. So ko it siasa no korome Nakuru kabisa. Tamge gere UDA magelen kipchogis lakini Oronita kako itsi nguno UDA en county nebo Nakuru. Ako mangen ale niko kitaboitoitone Nakuru kot kikuyoge. Kewe kele kimiten ni ngalekab bolotet in 2013. Yekikotuyoge kasaratan the retired President Uhuru Kenyatta and the current President William Ruto kitabot amangole kiuyan joro yongo lokro kele kikituyechin singerale nekinetai en Afra Stadium lekiyon jimboror yosi choto na kobois kibagenge en 2013 lakini ile kimi nguni ko mi toyet nekokobek mi suryetab polotet nekokobek netesetai en yoton ako mami kityo sang mi bakako mi ako ndani so kandoik nguno chebo chamaitab UDA kotinye kibarua
kotuyo pichu simabit suryet en orit kongoi nafasi punik chwak chebo bolotet konyokobun kwenik nyokobun katikati tunaweza pita katikati. Okay, ingen kingolole kora county ne metropolitan kingolole county ne very sensitive cosmopolitan sorry ako kokikoin ngoik city so chang ala chetesetai en cities agera angot Eldoret city ko it's boiling nicely Eldoret city one kikip chitaishek chebo traffic ko confusion en town mzima koro lo kigen gele ngolal ne red ko kakile ne ngone nyolu ko kichenge ako kwagera ngot gavana nebo ndo kakuto kora ko wir ngale kakulejin mongen ole kotakitani ngo kole miten mpaka mongen ole ngolale mpaka nebo Baringo kole Nandi akin akwasin gisho olara umito ini mite katikati so obejini mite gelage yun go mite age yun ngolal to labati yun lakini ngine county stone kegere county no token koronito betutab rani getindoi madam Felicitas Malatit kobun county no tok nebo Nakuru kibendi asikobit kengololchine kengalal ngalek chechang engine koronito betutab ra chetinyege ngalek chebo bandab tai missing angot kokigure political intolerance kele mokiyonjin chito age kokut amu bunu yun ko kiyonjin age kokut komite age nemokiyonjin angot konyo tuyoni amu labda tuyoni kobo biik che kigere kele monomegei kobwotutik ak chichin walak eng tuguk chekibendi kengololi lakini ngot kokeyote radio nengunget tafadhali imuch iwe olimbo YouTube yetisub ngalalani agenge amu kistumeni eng YouTube channel nebo Berur FM yetengat katugul kestumeni kora kebeberta nebo Facebook inyorchini TikTok X ak kebeberta kora noto nebo Instagram lakini chepchepidokab koristo ko up and running tugul kabisa kotuldos nebo tekisto eng koron nebo betutab rani. Karibu Madam Felicitas ikatburietab kolenjin. Asante sana. Amachakatak tugul bororietab kolenjin, bikyok tugul chemi Nakuru, biikab kutit chemi komoswek tugul. Ale chamge. So inane kikurunon Felicitas Malatit kuikakimwawok kobunu komostab Nakuru. Ako kakabwa yu sikemwa ngalek chekakomwawok en LIMO akobo political intolerance ak ngalek chechang chetakchingei bororienyo ak Nakuru in particular. So karibuni sana nyote. Thank you. Anelet kora LIMO kimite Jeff KIRUI ak Jeff KIRUI. Pleasure. Ke rani kemeche ke focus na kine ak Nakuru wangun missing anan kidroeni examples chechang ang Nakuru ako eng empowerment day kimite Nakuru the other time ko kiker koimutik chekiityin MP nebo Kuresoi North ako ki among biik che kiogere ko supporteni kabisa kasiep kebeberta nemitei ako mitei ngolyo nekyogetchini ko ki kandoik chechang kikotok reading yotok ako ole kikesasech eng Nakuru ini mongen ole ngetoune yotok ko ngo nekasas ngo ako kibunwon amu nebo kokele kakesasen ko boru kole ka ngolyo nekamat koek strong kidogo. Challenges chemi Nakuru kumelen challenges chikotou. It is something that has been there. We can say it has been chronic. Pick up Kolenjin chemi Nakuru kumagerga pick up Kolenjin chemi Baringo anan chemi Kericho anan chemi Bomet. Challenges chebune pick up Kolenjin chemi Nakuru koter. One, we are having a big challenge amuki the second majority, or we can say we are the minorities. So in most cases minorities wanna face challenges ya kukua sidelined, even when it comes to employment. Challenges chebundoi amuki gere kuya unima manyogoro kwak, so yegipche resources kuma ki consider most of the times. So that is the major challenge nagitindai amu yegma gele machama gesenge kuma machama gesenge na baman machama gesenge Nakuru amu challenges choto kibundai amu kigere gele it is high time that we change the narrative kuma agotep ku usai. So that is our main aim. Achek pick up Nakuru kele ndogarun ketebi ngored nekikose kele kimi ka akechek uyemi biik alaka. So iman kokiketewerech, iman kikesasech for real kikesasech. Punu sasisioni, punu side ngoro sasisioni.
Kige tuki go yak yugonye. Ko what happened to Mutai is that maybe tegere kuyo they wanataka kutawala Nakuru. Moyo go yetuku kuje moche. Lakini mamaye gi muachiki. It is not even about Mutai alone. Kanduk tukul chebo Kalenjin chemi Nakuru kumomoche kandoinatetab county sai. Igere from Chebor kumomoe the teacher Mutai, all those, even Liza Chelule, and all those leaders who are against the bad governance in Nakuru County. Igere the government, Nakuru County government kumomoche vichon. So it is not only about us. It is about the bad governance. Yagumwa gilamune soko yaguni kumomoe bi kogas. And it is a way of trying to say you cannot touch me, you cannot say anything about me. Kiko county na Nakuru go tos kilele nguni stronghold nebo serikali nebo ngun nebo UDA. Koi muti chuka ko biti kubo kondoik chemi UDA chama nebo president. Tos ki kuib ko tito ng kondoikab chama kuger kole kakitatwa shukin tabu nemiten Nakuru County anagi muti chito tugul chuka ko bisurye na Mutai ko ka ko nyukuchut kora chichi ko kikuren kelele nyuko bune kwe. Ki kuib ko tito tugul serikali tan ko chama ite. Ingen nani KIRUI custodians in courts chebo chama nebo UDA ko biik choe chukoto kule moye kobangan ngalekab chamait ing Nakuru. Ngimwa ko kina Susan Kihika wa governor, they are perceived as the founders and the funders of that party when it started 2022. So they feel like they are untouchable. So ngimwa ile the same people looking for a solution, they are the ones when you may start your shida. So how can they solve the problem, yet they are the ones who have caused that problem? So they may not even be realizing that they are doing wrong, by the way. They may not be realizing, but wanaribu yo chama. Wanaribu yo chama. And I'm sorry to say this, if things will not change, in fact Nakuru will be a DCP zone. Nakuru will be a DCP zone. We have, there are people who are feeling that they are not part of this party. Awasai let kingolone ko we kumi ko mastaga mi DCP pick up kutit kumi UDA lakini UDA rit ko gepchege mi chimita pro Susan Kihika au mi the other side sai nugo ko bang nuba Mutai ku kakipchege bi ko mugere gole they are not being valued in that party amungot ko bone bi chebunu sang KIRUI ag LIMO ko bwa gole magumoe chita fulani kebe kigure chita age blood fucking sijui mujinga sijui masikini, you know that things in a letter your bond ya party inaisha. Because how will you tell Mutai today to stand and be in support ama akubali maneno ya Sudi, for example? How awujitendo kanyo kujubi? So the problems we are seeing in Nakuru County is problems caused by the people that we perceive as the custodians of the party, Neba UDA. Engerimu, what is the way forward in 2027? Way forward nane watu waache kupanga mambo ya uongozi. Wananchi ndio wanapanga uongozi. The whole thing lies on the electorates. Leadership lies on the electorates. You cannot come and say, I'm the governor, I want this person to be the senator, I want this person to be the women rep, I want this person to be the MP, I want this person to be the MCA. How? So in fact hizi hata mavurukano zote zimetoka because hiyo lineup yenye imetolewa na Susan Kihika. Kwa job lineup nini? Tinye lineup ogo MCA. So what will happen to the other people who are feeling like they are not valued? Kama sisi wenye tunaomba, for example personally naomba kiti cha useneta. Tutasikizana aje na watu, yet already they have a candidate who is Gikaria. Gikaria yako kwa hiyo mgongo ya huyo mama. When I use that analogy. Kwa hiyo mgongo ya huyo mama, mimi nitafeel aje kama I will get
I'm not getting the level ground. So lazima tumenyane na wao. Na nilikuwa naambia watu hakuna vile utachapa mtoto mwenyako kwa mgongo ya mama kometwa game. Ibirtono la kweni mibate tap kamet kumetwa game kumetinga gamet. It is impossible. Money nominations ko winning. Even say nominations we feel it will not be fair. Amune Mafair amui kanget sitting governor. Already kutinye candidate nenyi nebo senator for example. Who ende ko yachine campaign. And these are the custodians of the party in courts. So where will we get justice? So how will we feel that that election will be free and fair? You know ingekuwa poa that all of us kebe ground kesom kura kuyiga kesom kura kebe nominations chitano komong. Now now they work as a team with the other party people. But now from the onset of the election somebody has already endorsed somebody. Lakini kikere endorse no ngine kila mali. Amune so go issue neo. Every time mangot president mutanga apkwendi kekere kele what no preferred nenyinet lakini ipko money ne ballot. No trust on the nomination process ne party. Unajua kama kiti ya Senate for example, senator is the boss of the governor. Hata wewe unajua. The senator anafanya kazi ya oversight. Ngonget governor ago sich is or our own preferred candidate nebo Senate. Me, I can use the term that the constitution have been defiled. Because you cannot choose your own boss. You cannot choose your own boss. You cannot say, I want KIRUI to be my boss today. Ni mtu mwenye the management wana choose. And we can use the management as the electorates were saying, we want this person to oversight the governor. As we are not, we don't think they will do justice. It will be free and fair. Let me not lie to you. Mara kugere governor ko lebichu chomuche nekeboisien tugul keyai kasit ngebendita in 2027 kot konyor ngecheret nebo kobois kolyaina ko kazi masabos kochomnya paket ak muriande kochomnya paket ak muriande ko bande gengsitu. There is no day you can say you want this person to be your senator. Hiyo haiwezekani. Malatita meje kegetige empowerment programs che kiga kaya genge ngamalo amalo komite kureso south atinige ya ni guboin enkine kureso north. Empowerment jogo empowerment anan engere ngonko labda siasa ni meje ni galda konyo governor ni kwalda pichu toktuge maile kese ning batenwa. Mimi to me hiyo empowerment si empowerment. Wezi ukakaa miaka 5 miaka 4 you have done nothing to the people and then now towards the last minute you want to show people that you are working. Empowerment is not development. Watu wanataka madawa kwa hospitali, people want to see good roads. Ukipita sahi Nakuru inakaa mashamba because our roads kwa city ya Nakuru ni mbaya sana. Ukifika hospitali hakuna dawa. You saw the case of PGH and all these other satellite hospitals. Ukifika ECD centers like now people are saying ati wanataka kununua uniform ya watoto wa shule na hakuna walimu, madarasa ni mbaya. That is misplaced priorities. Now nigago itu wakati nipo mwisho people want now to try and salvage what is already gone. They use empowerment. Now ukiangalia empowerment LIMO and KIRUI, it is not done by the people of Nakuru County. Kanget mama kososiak lok chig ko rugut lok chig ko bir lok chig ako nakataguro logochu ako lenji logochu miano makosa ko bagogur the uncles and the aunties cheloin. How can that be possible? And then you come and you bring people from outside in the name of empowerment. So this empowerment, to me, it is not an empowerment because when you go for an empowerment, you go to 1800, for example, what was happening juzi? Kiko chine an individual 1800 giwal binda kilombili moa magobe. How does it help you as a person? Mbona hata isipewe kwa groups na ziende
let it do something. Agoba ke empowerment ke 11 million. Ogaba crowd around 3,000 people. Kenge trabini choka giyum. Kepche jibito 500. The rest ke activity ngsimweshik. What is that? What wanabeba ufala? That empowerment is not empowerment. It is a way of using it. Somebody wakuje wafanye hiyo lineup zao, wakuje wapangane hapo na waonekane ya kwamba wako na watu. But in real sense, miti zote zinateleza. Bye jen bijugi yok chin rabisia ju kere gole ine ko empower damu mite ko perspective ni bojiji to ne ko gileji we are coming to empower you. Most probably ko labda guru basic ko gele mite big chen ko benefit ni from rabisia ju to chuni giumi. Ki interact anak pijo mo tam agere I move from place to place ye ku in utuito siak piko to bye jen biju to chuka ki empower nanan kerango takeje ko le no. This was not supposed to be. Go empowerment na labda ko better go sirni. When somebody does a project, it can either work for you or work against you. And for this case of empowerment, it has worked against the county government of Nakuru. Na hata nyinyi munaona. You can see what is happening because we interact with these people, as you have said. They are our ethic na 1800. Alafu wale wenye wanachagua watu ni wale wenye wana support uyo governor kwa ground. Kile chine MCA chen groups, chenge ngu, jo radio callers. At the long run, kuna some teams yenye, they feel they are being left out. So at the long run, it doesn't work for them. It has not worked, it will not work, and it will never work. Those are just ways of, as I had explained, is ways of people want to just consolidate people in one place and they talk about their agendas, but they don't have the interest of the people at heart. Hakuna. Si ati wanapenda watu ati wanafanyia empowerment. Hakuna empowerment hapo. Ana labda ko gere governor ko le amu mite tu ye ne giga kinga le besu agu yo to ko le ginyu gubun ko chute tap ken gamat ko yet missing county ne Nakuru tai boti ka sarta ago mangen gutingin si mo wet mite ka sarta ne giga ka tu ye majority leader ne bo senate aron agondo iganum gubun county ne Nakuru ingen ko tu yo no ta. I was there. Oh, you were there. Let me tell you. That meeting, it had very good intentions for the people of Kalenjin, Nakuru, and even for that Susan Kiika, our governor. In fact, kama kuna mtu mwenye alijengwa hiyo siku ni huyo mama. Jao viongozi walisema, huyu mama alisaidia Ruto apate kiti. Hata kama kuna shida zenye tuko nazo, watu tuende tuketi chini tutatue. The following day, what happened? Alienda akaambiwa fitina, akaanza kusema ati watu walienda kunidunga macho. And that was the start of the downfall of our governor. Because that meeting was entirely about unifying our people. At least kiamenge emo gile kiamenge emo ngene gile mi bok pik chok timi subukia mi pik chok timi gilgilori tune mi pik chok timi ano. That is Ndambibi uko Naivasha. That is what we wanted to know. How are our people? Are they okay? But I started by saying the people in Nakuru County, Chiboko wale team, kwa magarga piga Baringo, amagarga piga Kericho, amagarga piga Bomet. We are very different. Challenges Chichok, they are very unique because we are a minority community in a county which is dominated by other people. So, there was nothing that was being spoken outside the leadership way of approaching issues. Leadership way of approaching issues, kuma unity nye, angalala negarara. There was nothing. So here, there was misinformation, and then somebody rushed. Do you know, as a leader, you have to take your time to do your due diligence before speaking out. But here, alirush. Na akaona kama yeye amekosewa. And you can see from that day hakuna mtu sasa mwenye anataka mambo zake. Mara kiger gavana kole ko kurtu yet pichu agonyo kotabote ako kagengalale nan ako mamiti na kay ko utiet agetugul kumwon kole mi tuye nemi uyani ako kumenye kengalale ngalekab county government.
bara ko ingeri ni ngule ngi solve ndono ngalecho ko mamiten inendet yoto no ko nende ngi ngololen en tuyo noto Puti Susan Kika. Nice ko kasaranga. Gojita Puti, let's start from there. Is she one of our community member? Labda ngo sige walu swali no gomnye kimite deputy governor mo deputy governor ko bayine ko baburgi top college kimite tuyo noto DG. Was he there? No, he was not there. Kimite representative no governor. They were there. All the MCAs were there. All the MCAs were there. When the MCAs are there, even the CEOs, they were there. Leadership ya county government ilikuwa. Na one maabo kuwe kibabiga Puti, and she's not one of us. So what is wrong? Gota kona mlimek tu yengwa. Amune si such a problem. Ngona mgisi ye tu yengwa. Amune mo such problem. Amune ngona biga Puti kongwani. Why? Nakuru County agon ngonyo president kumami wetani ngolole ngalekcho. Kache gupi ga Puti kile raini kumache ngolole president. Kumasikchin. Kile gebe ga am lunch kama yuginya ginyone president gebe ga am lunch kwa kihika. Pi chati chibagole chin timina kurui kaswing ngalekcho. Who can we speak to when we have problems? Aguchi tanu ka torech kuchebi. Chebio sana. I understand soon kwendi president in a county nebo Nakuru. Monken ngotko miawe ne mujo itigora ko kando na teta nan ko big cheba Nakuru cheba burrie ne bagole chinje ga ole kitindo yango takje magutik che jogete che kimete gora ko switch angunda authority kimete gichungo at least ko kaskole this is what's going on. Monken ngotko mite banganutik che ujoto. I don't know if that one will be possible. Monken, we are waiting to see, because even we have not received personally, I have not received an official communication gele nyo now. Agutoma ge ngalana puchu kabarege kitare garun ngalega mau I conservatory whatever in uko Kasharani. Kongetar, I think now we will know what will happen when the president comes, because angala nyo no gora go bosemate of what has happened in Nakuru for the last 2 weeks or so. But me, one thing I know is that Chamit president awangre no go geri recto. Because the challenges sebundo big up college in Nakuru wacha. Chang kabisa. So let us wait for that time. If it will be fruitful, the better. The better. Yigita kigenguni ko kagibang kasaltan bo galega bolote. Ko testa koni no bage enja manita no UD meeting burita college you chegere gole mara mo chi manda governor ako gige supported. Ako meeting jita na meeting sanyo nagele meeting jama no DCP no machage ne ko chutori te Nakuru county. Uliano nungu ko mutai ko gago bit ko sine tan ngono jo ko dit ko sine te ni otoni ko tuyage jama no UD ako exolite sita ko maintain Nakuru county mat ko chuto position. To me, I think itakuwa too prudent enough kama president atatake the initiative kuunganisha viongozi jipo Nakuru. But I don't know how that one will be possible, because last time kulikuwa na issue na akawaita akawaambia mfanye kazi pamoja. Haikulast 3 months. Everybody went separate ways. Our governor, I think, is a very difficult person to work with, but with the wisdom of the president, I know maybe we'll find a solution. But as we speak, Machamagesenga. Yeah, Machamagesenga. And as I said before, chances are, if we are not united, pending a Jeroshek DCP. Yeah, for real. Mi gino kogero in kagabit kambagani kagabiten in Krisu North and empowerment. Ako gingo baraga ganam MP. Kugimi gino gipost in CS nebo trade. The former governor Liki Nyanjui. After get released. Tall. Yes, tall, fearless. Is this an indication gele meet nagine mabuai Liki Nyanjui in 2027? Ako toga gine ko job company nyine no ko sindoza again the current governor. Now let me be candid. Liki Nyanjui is coming for the governorship. Na sisi tuko hapo. Hii mrengo ya Mutai and all these other MPs, sisi tuko hapo. We are just waiting for the time
I know these people are comforting themselves that Lee is not coming, but Lee is coming. And he's not coming because he wants that position. He comes because the people want him to be the governor Nakuru County. So, kumi tukuna yung chumo ko piteni. Nyuko so mengeterane ak chama ito no chama no UD kut ko nyuko nget governor ak chama no UD no goro mwa ole ko go ginende no gondo deteni oto ne most likely go wis tu ko tokie ko masta nyino go nyor ticket no to chama na UD kut ko nyuko chama ito go nyoli ak chama no manota no mamiten UD no president oto mi oto gora. You know, what we want to avoid, Kobangejerose DCP. Lee factor is a neutralizing factor about DCP in Nakuru. But this is the only person who can neutralize DCP in Nakuru. So him coming in, and I believe he will come and vie with the Ubuntu party. Ubuntu party ni party yake. So, and he doesn't have, he owns the party. He doesn't have a presidential candidate. Him is working in the broad-based government as we speak. He supports the president 100%. So akikuja na hiyo chama yake, we are still okay. So long as kimi sawa in paragi, mogene chubogwi. Lakini magonyo konget kandoindet nguno nyoko supportin chito nemite party nenyine tano ningutok nevani ata amu mite bik chegere kole labda ki losing Lee last time amu choice of party. Matos nyoko nget president nyoko supportin chito nemite chama ini ata ko sideline jijin angon ganda ngete jijin go supportin president. It is a tricky affair, but it needs a lot of wisdom. Amungot ko nget Susan Rai nego ik Susan inege. Nekangete chama ita UDA wende ngechere DCP ko wei wulilo ko mama Susan because of the UDA factor. Population nebo biga tulwete Nakuru ko cha they around 700 against 400. So if they are not part of the voting system, they will not, hakuna mtu mwenye atapenya without the Kikuyu votes. And the Kikuyu votes are anti UDA party. So something has to be done to make sure that our Kikuyu wasiende DCP. Unaona? Now the only person I've said a neutralizing factor of the UDA of the DCP factor is Lee factor. Kutkunyo Lee aginyo ko songa jareta ko Ubuntu party. Ako miten chama itab UDA. Numa president. Is supporting woman president. Ako tinye candidate sejike chama itab UDA. Inima je senator na Nakuru County. Mama ngole tot kunyo ko teleli ako campaign no ninye nebo UDA ako meta candidate na nyine na mugo monge en Ubuntu. Ina eneo gumagumi yo ageche. Let me tell you, arrangements that we are making, chama yenyewe Ubuntu, hata sisi hii mambo isiposolviwa by the way, we shall go there. And let me not shock you, even some of the MPs now are contemplating to vie with that party. Yes. So mogo shindosi ne agavana amu boisionik chemoyoe anan mogo shindosi agavana amu otindoi your candidate. Hii maneno ilianza lini nani? Si ilianza juzi. Ukikosewa suna kasirika. Ukikasirika suna tafuta. So tantrums kitongondo. So this thing of underperformance has been there from wakati alishika kiti. And when we complain, for example, ngalega CEOs cheba Nakuru County, CEOs are 23. 9 are from the minorities. 7 ni wetu, Kalenjin. But none of them is an AIE holder. All the CEOs cheba Kalenjin and ago cheba minority communities. None of them is an AIE holder. They are flower girls and flower boys. Number 2, CCs Chichok, because there are only 2 against 10. All these other challenges in hospital. There was even a time 300 drivers were being employed, but 20, only 20 were from Kalenjin community. Na si hata Wadakuru wa other counties. Performance in hospitali iko poor. ECD centers ziko poor. Road networks, feeder roads ziko poor.
So performance, there is underperformance even before these tantrums, as you call it. Kuna loopholes tipo underperformance by the county government of Nakuru. So when we say now that we have a candidate, sisi tumeamua kukuwa na candidate wetu juzi. Wakati alianza kukuwa na lineup yake tukaona kumbe wewe ni mjanja, wacha hata sisi tuonyeshe hata sisi ni wajanja. En underperformance chuto seta. Miten members of county assemblies. Ako kitinye MCAs chebunu porrie nyon nebo Kolenjin en Nakuru County. Tom geger kotwek. Ako they are on go oversight the governor. We mo elmo go bur muriate akpaga. Matugo bichuton. Those kige compromise. Yes, they are compromised. There is a quote that they say the county, the MCA usually goes to bed with the governors. Not only Nakuru. Oversight has been compromised because of the way it has been structured. That hata mukifanya hiyo allocation ya every financial year, if you are not in good terms with the governor, development aiende kwenyu. And that is why there is a bill about the ward fund. That ukikuwa allocated 50 million, hiyo 50 million imeshaenda kwa hiyo ward na lazima itafanya kazi. So now they are puppets. Wanakontroliwa because if you don't work, there was even an MCU who was saying mimi siongei sababu mimi nimepata level 4 hospital. All these other issues, it is not his problem. So the problem is how the approach of the devolution side, we still have a lot of loopholes on how devolution can work without being micromanaged by the executive. So that is the challenge yenye iko kwa sai. And even when I was vying for this position in Senate, mimi I would wish that we do to go hands on when it comes to senatorship oversight, sorry. And so mean that every project ikuwe oversighted ama ikuwe cleared by the office of the senator. Kama ukileta project ya barabara for example, hiyo barabara ikisha kuwa approved, contractor alipo 75%. Akisha maliza hiyo project ikuwe cleared by the office of the senator ndio alipo hiyo 25%. If we become hands on every project, I think devolution will work na pesa zitakuwa zinaibiwa. Because kama sai Nakuru, pesa zinaibwa left, right, center. And we cannot account for those resources. Mite ine agogere ko negit ko itaita ngenyoru logoiwek chebo meeting ine eng mungindo lakini mete keger factor nebo elections in county nebo Nakuru. Ago cham Nakuru ko largely ko cham ko boisie a negotiated democracy approach. Cham kele governor ko ninyo, deputy ko ningmong, woman rep ko ninyo, senator ko ninyo. Ko majobe taban ngine negotiations ito. Korom negotiation sai. Ngena muna? UDA kolilo komi biikab kutit. Kogoe kolilo komi DCP. Kitusot akilo chibicho. How? It is very difficult by the way. You know the other time we have been together so we can negotiate. Lakini for now I think itabidi tu tupambane. Lakini ngigero kwa cham ko boisie komye ine negotiated democracy ni cham ko fair ngigero ole kingololdo gele ningong no ko ninyone niko, is it fair distribution about those positions? To me kwanza it has not been fair in terms of Nakuru the county positions. You know the top positions are county the governorship na senatorship. The governorship does the management, the senatorship does the oversight. So when you don't have a say either in management or oversight, ujue there are a lot of kutakuwa na a lot of disparities, kutakuwa na a lot of favoritisms, kutakuwa na a lot of challenges on communities yenye wana feel they are not part and parcel of that system. So to me this time round, that is why we were saying Mungu ametusaidia tumepata the women rep position. That's kin sai now. We want the senatorship. We want to have a say on the county government resources. See, you say daktari check that 300. No, daktari check drivers 300. I guess it chichok 20. You know, a women rep cannot say why. Jusi kazi yake, but the senator can question why is this happening like this. So sisi tunataka ku have a say on the county government resources. And you know we have a budget of 22 billion every financial year. 22 billion is a lot of money.
22 billion is a lot of money. Sasa ngomami enet cho kimoe komi konyek cho kimoe komi kondanyon in those resources. Thank you. Meje namji otok age meje sinyigi gesu gegas ngutko we excellent negotiations ju agoi positions to meet in county anan pictim gityongon elective positions gelenge ba agoi county go nyige bendi gelen now nebo road si go ngong ni nok nin gole so meet those anan go tingen go commit anything of that sort neteseta gora ko ga go bata lewenisi logini jotok chokwa laging tuguk che meje sinyigi ger okay bata logoik tibai meeting engengul go gwejelisha bit. Asante. Inendet ko Madam Felicitas Malatit punu county nebo Nakuru barchin genga jeret notok nebo Senate. Inendet ko Rob Limo. Pura Jeff Kiru. Niko bera fem ko bere tap kagete sin bakasare dong burgie top kolenjin tule nebo text. Ko tip kenyoru logo yek tibo emet engen wagindo ko ibuech Elizabeth ko toma gewege nyegetestai. Mogindo yemoni kobun kubo akfaba kubaten kisomi binwek chimwone Berur FM Koribe tegisi agotie bitenyon kuboto bororietab kolenjin logoiwekab emet eng Mogindo kong'eten Berur FM. Taikoshek kwaenge kosire saitang nebo karon cheisubi ko logoiwekab emet en Mogindom kong'eten ketisheng'ung Berur FM nebo Rostem kong'eten kanaset no nebo Nairobi nesomonwok logoiwechu kwane Elisha Peter. Chorogenet kokwet nebo Kimatisho en koning'ote ng'atutik nebo Chebalungom eraine kangololyo lagok somogo akoi kobet sobonwekwak. Lagochoto kobo kenyisiek 7 ak saramek oeng chebo kenyisiek 6 obet sobonwekwak kosubkei ak maatom. Mwoe logoiwek kole kotoigei maato en sait 8 nebo kemoi okatiem meng'ikab kebeberato komis maatom kobate moimuch kosor lagochoto en kit nekamwa kole kwangomaluch maato kuoto tugul. En county nebo Kericho kakomong kibagenge netuitos chemung'arainikab matatu en county nebo Kericho nenaat ko Kericho Matatu Owners Association akomwa kole tesetai ak tetutik chebo keker kele kakiliti tetutikab boisionik chebo sekta nebo matatu en county notok. Ng'etu erumen kipsomaninik cheitito 8 chebo sukulitab tibik nebo utumishi en county nebo Nakuru akoi tarikit 22 en arawetab 9 ole kibendi ketesetai kekose kesinoton ole kimwoitoi lagochoto kele kitinygei ak beletab kot nekirue kipsomaninik ole kiit kobet sobonwekwak kipsomaninik cheitito 16 en kesit nekotestai en betutab amut kokoesho lagochoto lelutik chebo rumishet mwaet kole kimotingei ak yautyonotok. Kakonerekyi chemung'araik chesuldoen boisiet en siret nebo Silibwet en Bomet Central en county nebo Bomet. Tetutiet nebo empowerment nekosuldaen women rep nebo county nebo Bomet Linet Chepkorir Totom en mwaet kole kokitaban icheket ako mamiten chemung'arainik chekonyorchinen kelchin empowerment inotok. En county nebo Nakuru kotesetai kokimiti gavana nebo county nebo Nakuru Susan Kigam kole tesetai inendet kosuldaen tetutikab bandab tai koityi meng'ikab kebeberaton. Kong'ololi en kebeberta nebo Elbargon Emolo en kasarta nekondochi korta nebo yatetab maternity wing en kebeberaton komwa kole tesetai inendet kora kokesu boisionik chekikotoi gavanaek chekitai en county noto bo Nakuru kobaten kimokikesa. Takikoshek komut chekosire saiteng nebo koron kochon ko logoiwekab emet chekitestai kisibi en newsroom na Berur FM korkaitita sait 3 nebo koron ketuitosi en logoiwechu ak alak en koindo nekasomonwok logoiwechu kwane Elizabeth lomokwok kiy age tugul nemie. John ko logoiwekab emet en Mogindo kong'eten Berur FM.
Taaitabberur. Kasarta nekaech emet kingosirta kinai akobo bolotet, tesetab tai nebo emet ak maendeleo alak tugul. Makosa nebo Afrika ko viongozi na wananchi. Taaitabberur. Kila anataka hivi vijana au binafsi ya mama without bringing the art. Ngala yina kiya nguno ko kifinyana vijana ya kutorni bare ngala kinam gele kai vinga swanzo. Kinam gele kai jana ko lagi betene me. Taaitabberur. Tos igere ile nito niko away gora ne kanyo gon anaweke ni ko gora ngine region na kile labda kutu kumtege bego wetitege mitelet. Cheno luge betai. Taaitabberur. So will kiko ngatuti mimi naleke bara taraboishi. Any criminal offense ko ingale choto chekile ngawe defilement ko rape. Ko me wenye akita na kagini mchesobe. Ni serikali. Serikali ya serikali ndio Leo sasa Taaitabberur kila Jumatatu au Jumamosi saa 8 au saa 8 asubuhi. Pamoja na kigura na ARAP LIMO KIRUI FM. Kaberure tapka. Baitoshek tisab tekebata eng sait oeng nebo koronito betutab rakwang'wan kasit tarikit oeng arawet nebo tisab kenyit nebo 2026 kebeberta nebo oeng eng kasarta nekitesetai ng'alalenyo Taaitabberur kebeberta nebo kondab somok kitindoi itot eng koronito betutab ra inendet ko Felistas Malatit bunu county nebo Nakuru koborchingei ng'echeret nebo Senate eng county nebo Nakuru. Kakile kefokasan eng county nebo Nakuru amu county nego county of interest. Damu mite katikati uyoto kula nyolu kekure central ako kokochut ngora ngalekab bolotet chetestai chebo the nation. Kakochut komosta nebo opposition ako kakochut komosta nebo the ruling regime. Ako niger kuwa ngamai koityi yoto nekorikchigei in terms of competition nebo ng'echerok chetestai Nakuru county. Ako it is a county city county kulelen nguni it's one of the strongholds chekotindo serikali nebo Kenya Kwanza. Serikali neo mong'ona kotingitakyingei lewenisho nebo 2027 because the current regime will be keen kotestai ko maintain foothold nebo that county nebo county ni neongen ole moche akot kandoindetab emet kebendita komoche konyor ng'echeranoto kele kanyor chamainyin ng'echeret ana kanyor kebebertanyin kot ko coalition anan ko kanyor kebebertanyin ng'echeret nebo governor nebo senate ak other members of parliament ak MCAs. Karibu kogeny Madam Felistas tesetai mite issue nekomo kigesu nebo negotiated democracy. Kayarorwech ile cham iman komite kele neng'ong'et governor ko nenyone deputy kou noto no. Now tebute ne kakimeche ketoune koine tos weksei negotiations ichu agoi eng CECs ak kiboitinik alak chebo county. Kele ine tos chutok che kele kisubi kora the same. Tos mite kit neu noto kora neingen ngot ko mite koshino noto kora eng kiboitinik chebo county. Ngalekab county government sai kolechin fair distribution nebo CCs and ko CEOs because like CC sai go 2 against 9 chebo kutit ko 2 CEOs ko 7 so none of them is an AIA holder. So ngiger the distribution of those people kuboru kole mayamge, yani it is not equalized. So we have a proposal that championed for 50-50 allocation jabo positions in county government. 50-50 in a way that 50 to go to the majority community, which are the Kikuyus, and then 50% to go to the minority communities, which are all other communities apart from the Kikuyus. Singebwa ako sai gele CEOs dagipche 23 gele 12 goes to majority, for example, 11 goes to the minority communities. CEC is the same, gele 5 yende kwa majority community and then 5 goes to the minority communities. Same to governorship and senatorship. We want the governor to come from as the way things are now, the governor to go to the majority community, which are the Kikuyus, and then the senator to go to the minority
communities, which by default will be the Kalenjin community, because we are the second majority or the main minority community. Don't go out in 2013, your proposal. 2013, the senator has always been from the majority community. Yeah. And yes, no woman. So you want this to change in future in case it happens? We want this to change because we have seen that county positions matters a lot when we are fighting for the interests of our people. We cannot fight for the interest of our people when we are not part of the county government system. And the only way is us being either the governor, having the governorship, or having the senatorship. So as you say, from 2013, atujai pata by the way. 2013 governor, senator imekuwa ikienda. In fact, the first time 2013 zote tatu zilienda kwa the other community. So 2017 ndo tukapata Madam Chelule na aka maintain 2022. So we are not saying we want to let it go, the position of a women rep. Lakini kumwe ndacha mweche hova kiti sin na bidi also yenye tutaweka hata sisi kujitetea tuongeze sasa tupate ya Senate. It will be very good for our people. Yeah, for our people. You know, you cannot fight when you are powerless. How can we champion for something when you are powerless? Utaonekana mjinga. But wakati uko na hiyo power, nikisema leo nasimamisha hao watu wenye wameandikwa kazi sababu kumekuwa na discrimination, I'll be hard because that is my role as an oversight person. In kinge negotiated democracy ni kwa bokoragile len pororita Kalenjin konyorchinge automatic position of deputy governor. Position of deputy governor ko kigele it's more like a flower girl. You want mugunge tadwi. It's a ceremonial position. Yeah. Ngeta kinge 2027 nitaka kiba. Ko is there really something nemuche kogasenge pororita Kalenjin ko position noto negigenyor gilen county nebo deputy governor? Nothing, absolutely nothing. Because one, uwa position, kocha mtu anachichagulia mwenye anataka, not what the community wants. Chamgele kimo chikago begele, chamago sumbone biik, so gecheng boishek cha tinye political menopause. Let me use that as an analogy. So gecheng boishek chamago tinye future politically. Amune sema gicheng kijana ya ni meaning kuboishi as a nurturing ground sagaron kusoma mogot governor ana kusoma mogot senate. Kiri deputy governor na wali kinyanjui ko gimogo chini kako yosi. Kima lakini negibo nani Kinuthi Ambugwa. Kibore is an old man. Sai Kones legite boyo tami marinda matuo. So Kimwai also we have a say on who we want to be the deputy governor. Isikuwa tu mtu anasema anataka huyu wale mwenye ni mpole aweza kaongea. You know what is happening in Nakuru County is that our community, let me use this example, is that let me use this analogy that we have family A and family B. Family A kugingot their compound. In that if you want to enter that compound kulazima ibun gate ile hodi Kalenjin conditions 1, 2, 3 before you enter. We have family B which their compound is open. Nyone sese koye chavo kinangurgat kowa. Konyo a mad person kibiwet kocheng saburia nemi kodito. Komi en meza nemi sang kon demitit kwa. I can equate community ninyon ak family B. Near that the compound. Yani anybody comes and takes what he wants okwa without being questioned. And that is why Kimoege ngot Riley. We want today that we want A, B, C, D before you give us E, F, G. Ako ngotani ko genyor deputy governor ne mache bororiet. How do you ensure that? Kitono se mutai gena gele ne ko mache bororiet anyun ko ne ko gego nini bo ay gasit man gele we ninyedet. What we are planning is we want to have an official spokesperson. Nababig up good it.
And when we will have that spokesperson, we will have one voice in one direction. Echek piga kutit Chiminakuru. So easy most positions job negotiation, job deputy governor, job whatever, it will now make sense when we have one unified voice and direction. So when what we are planning is soon, we will have a spokesperson. And mimi nitafurahi sana because when I was vying this position, actually I was praying for that time pick up good it because it's a proper way of handling issues kwak ingom not it gimi go read naga gete wearing when you are being sidelined kulazima ingomitu because mimi ngomitu ke bongon tin kutomi bangan so unafaa ujipange before upangwe. So mimi having a spokesperson will be a game changer. Even all these things that we are talking about, it will make sense and it will be practical. Labda komite jita nigere gole that position ko ine kotanya logo traditionally gubunchine the deputy governor mu ine ne represent ni the maguti kagango munye ne public cheke engine en county. I don't think so. Gele mashor togi jigo, you've said this. Sasa atakuwa na powers aje ya kutu unite a deputy governor. Yet already ata ya na feel amefinywa. Ana labda ngatute ni mneti ndo shida ngugele ma empower the deputy governor. Yeah, constitutionally they are not empowered. Constitutionally it has not given them the powers. Actually the only time a deputy governor becomes powerful is when a governor is dead. Yeah. Ngengala lengele kapin leganished not on Nakuru County. Kuburiet have college in Gotindo more than 200,000 votes. Over 300 last time we got 350. So say we are talking of around 400 plus. Ago Kili Lowen Susan of 440,000. Yeah. In 2022. Ngu nakago tesa kuraisi chibo brigade have college. Kot kerat kuraisi choto go telel si chita agenge. Ako kombasi no kelele neko pchi poruyoni ningo ngami nebo DCP ako mite nebo in UDA kombasi. Mototo bungwenit koto telel si chita agenge. Kali amotu yege ako telel si chichot. By the way, personally, I'm open to communication, and that is why we have said we need to have a spokesperson. Sige ngolon wage ngolon wage kile kagiteptano kagabangkan dagano. Otherwise yigitebi ngo ke baru ngejerok lakini ngetebi ko chapke ko si chito ko chito ko gipsapchige o somebody akona self interest zake mami watanegite. So it is a nice approach, as you have said. We are open to discussion. Chikso am senate sai pick up kutit ku somuko. We are 3. And I'm the only woman, by the way. I'm the lioness among the lions. So I'm the only lady, but to me I look at the community at large. How are we going to make our community, how are we going to position our people so go sit on your advantages on the county government resources. Even the women are passive. And any discussion that we shall talk about the way forward on how we can get this position, mimi am ready. So you are ready otubungunya ngota go ngalala go lejige amugi somo age magmeje sigi go advantage itage go ongemba kana one person. If it will be from the wazes and we discuss and they say this is the best approach, mimi am ready. In fact amoyo go popi choge ngalan. Agu yega ngalal wa mai garu sugumeto wona mo konda. Ago muti gasi na am the lioness. Awezani ngot komi ngalalu tipcho ga sa ko atinye the interest of the people at heart. Ngot komi chita ne je mobororiet ab college kwane. Si go so mwoga about ke ngot this compound. Si go so mwa gele ameche ge spokesperson. Those are the things timetun ko propellan the prosperity tibo big up kutit in Nakuru. Agutita netinye dan maono agutinye muhurel danyin from the nagle in English from the bottom of my heart. I want the best for our people. Ni halage ngine labda tugukche igere ile the current senator kidogo kwa linien cha labda ndigo inyende nigemiti otogo halage tugukche igere kotejule as korol nengunget ko ndiga senator size. By the way mama mwenyako
she's doing her work. She's doing her work. I think only what she's lacking is that atembe kwa radio stations. And she's not doing much of publicity of what she's doing. But she's doing. She has exposed a lot of irregularities in the management of the resources ya county government. She's really trying. To me, mimi nitapiga nduru vizuri. Yeah, big nduru. Big nduru. She's calm, she's composed. Wana chunda ya magele raini age gormezet kile this one cannot work. So you know how people express things are different. Mimi naweza kuwa natuge no agamwa etugu chegama ganere chalo masikini wa gormezet go chunda gazit. So she's doing her work, but now she's not an hype kind of doing things. She's so reserved. She's an entrepreneur, but anafanya kazi yake. So mimi nita expound whatever is being done na niseme isikike vizuri. Nitakanyaga hii Berura. Siku yenye nitakuwa senator. Haki ya Mungu nitakanyaga hapa kila siku. Wherever there is a problem, I will have to come and air out to the people that we have this problem. Yeah. And do you think that's again failures that manakuru nege lakini communication in the civil servants tekitindo isa zije labda gonyolo nyugo mwajibororyet kuleje this is what's going on projects temite goju chago GEFF lagan goju kit ne nyolu geger kugibororyet nebo Kenya ko mugol gonotok mitei a communication failure in the current government beyond Nakuru County. Yeah, there is. You know, communication is key. The moment you do something and you don't let people know that you are doing something, people will think that you are doing nothing. Ni kama, well, let me take you back when we were doing the 2024 finance bill. Finance bill. You know, the challenge that finance bill faced was lack of proper communication. People were not taught on what it entailed in that document. But now, when you see this finance bill here, this financial year, the CS himself has taken upon himself one big what is in that bill. And remember, we are in an era of technology. We are in an era of social media that anything can be fabricated to suit the person mwenye anataka. So if you are not upfront, if you don't become proactive, utajipata off guard. So the challenge legitimately communication. There is what ukiona sai kama hata Nakuru County government, people really look for bloggers to counter, but not to explain what is happening. What wanatafuta bloggers ya kucounter when things have already gone haywire. But they don't have a proper way of communicating how things are being done or how the progress is being done in the county government. Magolo asogobit kegas korageli moine buriet of Kolentin. One thing nigimejas in kegas comments nemu amu inyendet ko ine iya lady ago ngengololi saizi go in mite a court order negogi goji Mr. President ageleji your cabinet koma mite ni the 2/3 gender rule. It's unconstitutional. It's unconstitutional. Ago geleji you have 120 days you put things in order. Kidogo goge machine kitoboni kidogo gotob legetyo magitinge confidence ananene akoi saizi gutoma gate magutiet nebo 2/3 gender rule now that you are a lady. That bill tumengoja sana miaka mingi by the way. Na sijui inaendanga ikifika kwa parliament wanaume hawataki, sijui they are feeling the inferiority complex in them or what. Because it has been there for a very long time. But I'm happy because kuna inatko report and one of the 10-point agenda ni hiyo to that gender rule. Na I'm happy that also hii kitu imekuja president imemkaba at the right time. And I know he will act. I believe even before that 120 days hiyo bill ya to that gender rule itapitishwa kwa parliament. Wait and see. Na it will solve this issue by the way. Tunangoja sana. Kingo promise in 2022 run up. Kole cabinet nyingine ko 50-50 go ladies kigale go ita 50-50 you did not deliver that one.
So what makes you think to pay time, because unaona in that report you remember when they had a meeting and Cecil Mbarire really insisted that he had not talked about it, but it is on the pipeline. Why don't you wait and see? Me might believe the leadership of President Komoko implement the 2-3 gender rule before we go to the next elections. But this cabinet secretaries, I think he will do something about it. Because let me tell you, women, we are very good leaders, by the way. With women leadership, when properly handled, we can make very good leaders because we have great ideas. We can do it exemplary well. So mimi naamini let's give time to the president, he will do it. Na mimi nangoja sana personally kama woman, unaona vile namenyana na wanaume 10 na wanaume 5, I'm really waiting for that thing. And I want also to challenge the women who are in leadership to be role models. Let us look up to you, but let us not look down upon you because of how you do things. Also we have a challenge. Kuna watu wameharibu the women leadership in this country. Lakini yonisi ile mmoja a bill or an act of parliament sigi implemented tu gala mmoja goodwill. There has to be goodwill in some positions. But implemented. But the president has the goodwill. So no lenji agama gele 50-50 ago maiti yoton nguni yetinye 7 out of 25 na ito tin to kingalole nguni ya third mangolole 50-50 nigegamwa. Dynamics also, you know, politics inakuja na dynamics zake. You can see also kama now can you put yourself in his shoe? Simutetei, but I want you to perceive it in a wider with a wider perspective. When they brought in the broad-based, walileta hawa watu wa broad-based, wakaingiza ndani ya cabinet. Na huyu anakuja anasema unimwekee huyu, kina Kagwe, kina all those CSS, ndio? Tena kukakaa kidogo, watu wa Uhuru wakaingia ndani. Kina Lee, Kinyanjui and the rest. Na anaambia I want this and this person. Dynamics also changes, and sometimes by the way it is beyond your control. So tunataka tu hiyo nafasi yenye imetoka president afanye jambo, wanawake watuongeze hapo ndani, wanaume wengine wakae kando kidogo, waone vile sisi tunaweza fanya kazi. Kwa balanced. Labda gomite jito ni moyo gole ine kito ngotubtu windows ngotagene Raila that time he soul rest in peace. College now amugimeje guni igo no two ladies. So kwenye balance no, lakini amete gemete no tano amete masakobit ke kaskora gile moyo ne boruyet. Lakini mite a very interesting question. Kale, why don't we divide Nakuru into two? It's a large county anyway. And by the way, that is what we really believe can change all these challenges that we are facing. Ndagupche Nakuru kobwatu, it will be a good thing. Nakuru West agunyo Nakuru East. Konam Kuresoi North, Kuresoi South, Molo, Njoro, Rongai. Konge tunala kobagomasi. Kenge those 14 mami shida si, what are we benefiting from this city, by the way? We have nothing to be resources. Like in kama Nakuru County for example, we have nothing to celebrate about the city status. Like this year we lost 1.2 billion World Trust Fund because of the incompetencies the governorship ya Nakuru County. We are losing a lot of money. Our budget about this financial year was for own source revenue was 4.58 billion. But by December last year, we had collected 792 million. Mahospitali zetu, this financial year yenye imeisha, we could not account for 1.49 billion. Yenye iende through the county revenue fund. Inaingia kwa mifuko za wenyewe. Mbona tukue na county kubwa ati tunasema tuko na city status, yet hizo pesa haitusaidii. Hiyo 14.8 billion yenye tunapata from the county national government, tugawe nusu, tupewe 7 billion yetu, watu wajipange. Okay. Yeah. Wow. Angenoleka iwalu jiji. Richard Mutai. Aya, kale ine kale wagenge kala kuna demokrasia kabisa obwa chama itnepo ine nebo DCP.
Alak eng maswali chemite yu kale mamite demokrasia UDA. Let us demand chito nebo oeng ni kale let us demand that Nakuru be divided into two. Kissinger bonunda na jiji. Haya kongolole ko pakebeberta nikatai. Jeff ak LIMO wamune kimite pamoja, kimite Nakuru kale chito kimite in patetab Susan. Hiyo ni message nebo chito age. Tangos Ben engine imite Kabati Muranga asante. Tinyige somani SMS jutugul, tinyige somani SMS jutugul ju. Sika site oyenga koitoshek sosoma kagenge. Kasarta nikimete kebas kobit kegas kele imoe ne ngore noto nebo simishik. Lakini ogoni 1 minute kegas logo yo yetiam yegiwege ko nyige toge nam simishik. Tayari nam namba nebo sime 0719 012 800 0719 012 659 0732 142 658 conference ko 020 790 4310 access code in day 60 98 739 hash yet of course SMS yo kwet konyo 23 766 SMS ni mogitilin kabisa kutip kenyoru logo yo yet yegiwege nyege na maswali ke kaskeli moene swali ne itinge nendet madam Felicitas Malati tanendet koroblimo KIRUI Jeff KIRUI agoni go bedo feme ko berure tapka Logoiwek chemiachen en kostoindetab Berur FM en silingishek mut kityok. Inyorchinigei story agetugul ne premium en The Standard. Stories che powerful, exclusive, che ititoyotin, che sire logoiwekab kawaida. Stories che inoisin, che gonin koguyet ak che tesin. Agoi kit ne kararan kosir inyoru story ne imokchinigei kwenye. One tap ak inyorchigei story. Noton amune sigo bobea na 5 bob. Subscribe en www.standardmedia.co.ke. The Standard Insider, Judged, Bold, Factual, Bobea na 5 bob and killer story. Waitoshek sosomak chege bata eng sai toeng kasarta ninege nagagoyem ge basa gobit ke nam simesek ke soman SMS ke gaske LIMO ene kotingei ak matetutinyon bagor nito bechuta brako ge goni namba tayari 0719 012 800 0719 012 659 0732 142 658 ya tat conference 020 790 4310 access code in day 60 98 739 has iwendi ge beberta SMS eng 23 766 SMS ni motilingi yo SMS notok engat katugul ke ngetinem ko sigobit ke soman SMS ningung ngotip ke tawne simit ne borobat ne balil bangit Morning LIMO Jeff. Kijamage. Amna su jara LIMO. Kijamage. Ongo ngisingwe watu wa mheshimiwa Malati. Mheshimiwa. Jamge Robert. Kongo ngisi karibu kabisa Berur FM. Asante. Age lenki kongo kabisa engane tu tikwa igo neten mheshimiwa. Amunga ingane nyemet oporoita college kemiba mata kaudi na Nakuru. Asante. Ngwa ngana mheshimiwa ngana jonga ngana suguli ko bongezi. Auki makunja mnya emba na ngumtukuli. Age sawu. Kongo. Wani noti nyeni mheshimiwa kuni. Ako itakiste ngemi Nakuru ni. Kogo mamu oporoita college college kiungani mkono ya dada ngamun. Isi tagenge oporoita college ni ko mamu. Kogergo ne basa masilaji mabiga oporoita college. Kanga sikuni mheshimiwa mangalali. Awa amena ruwe jenda bana kile. Awa mtu ejita kana note ko kikaria. Ona teje kaudi ne Nakuru. Abo biruwe gondo ijoge kaudi ne Nakuru. Rage sa mheshimiwa agile. Magi mietu ejita eje kimietu. Wanene baromu kabana ngale jote. Kama uto no kite dango kwe ya ngo tsabe to torete. Abatu. Mheshimiwa. Ai kana longa ai jera paute na kuru nyane kineu. Tena ta oya kana yakupa sai tena kulu. Oya ita kanyo ngeta bana mheshimiwa ungeti titani. Utake nyoruma masala tsabe polita kwa ena kulu. Ngoni ngana nguni mheshimiwa. Yetinye CSS ingauri ne Nakuru CC. Ote nani tebako polita kwa jigwai. Dio kokigone isebe. Kirana lago igere lenga matete wanga kauri ni Nakuru kwa tango chipata mwani mheshimiwa agele uanda kitaba ake nenda ugiredi wa Nakuru ni kimta Nakuru west onyo komi gure zo na kutukure zo no timolo joro rongai apna Nakuru town konge Nakuru east kwa joru kilkil inaibasi atisubukia Nakuru east igere le kwa sababu mheshimiwa ndakitieni otarge ya so ronjori oreta college ne Nakuru ni kuna iketi tote agoru ko tori bitako kwa gonyo rwechero so ni mheshimiwa amagu jamnya jenda ugrendi ako agere ngala ne ngala ko kai ngale oreta college
Kiminya, kiminya tuko sana ngato mmedewa ame ngani mkono. Kama tena wale bange. Okay, basic Robert nebo Lil Bange. Ngegosti Dominic nebo Geliot. Dominic. Jujure de Dominic. Gongo, gele mwajima ngono. Iwore Felicitas Malatit. Hello. Kale hii. Iko sono? Kiko sinta Dominic. Hey. Aya, labda kotindo shida kebeberta nebo Dominic. Meje kegosti weldon kegosti Bernard. Muno ARAP LIMO friend lomba studio. Kung kay meeting kapsa igatuan ni Celesta. Ako bagal to kung ngolole ene kanyame tuele no Celesta iso mwechere ng nebo senato kusiri nganale ni gavana ako to mainyoro. Nebo inge inimu inge layap chetab Nakuru ku igering kepche Nakuru kunong kile kapwan ro. Kuri so se sicho mi town ko sa babano. Ko ulat Nakuru ovisi se chubo gavana chuki kete. Status kuintiano tugu chuchang mor na to na tu kulima chege baga chen yun sigele ka kupano kunon en reutaga siginyo genyorun kaunte nogurgure so kenyoru ne nan kunon kapsa in Celesta so na ogera ne kapsa en potom goito kele ga la chon en kunne nebo en kapsa in de ARAP LIMO ko en kunon en bichutak oi tayo no sabjat kapsa in Celesta kung chenye imitenas ako ritenan na gumiten ay yan na tagara na so magane eche ko puriya tap ko ningina ko kityana kuna MCS tikitandai in yu kunin ko MCS in constituency si chuta manay ka chutinya Nakuru ko chupago ningin kwata ito no sabwanye ko tur mande chegata in rute in kiran vasanat ogu pagano mande kuno ne te kumo chita genge nene ko gange kuno ko so ngechirano te ko machana on de sabjata kinu turgele le sumu kuno ke manda arano ngeti kuno ne so kya ta kora kuno ne te kinyurun dono ogu niger in rute ga iger pension chega ga gavana in don't no Nakuru iger ko tare te eche ka kuno kapta iger hospitali nu non kiti chen ka bertap kresai note ko tare te iger kuno ga ni muat ke lega ngalen ka ban ne giwendi ba ku gi gure nei taige eche ka ten ka bertap Nakuru county meno nun kuno ne irogendo en kuno su santika irogendo en li amun gere kapsa lagi li ku gi ma ko ya si to pension ke chang en yu kune ku ge tare ta ke ko ai ni mi ta ke te ere utaga ku gi gero ra no ke punu ku gi tare ti ka bana ko yu chora no taga tu ku gi mo ge kapsa en ko sarwe gala so na no mun yong ke gi ta ga tu lo ki jano lo ko su man no guru ku no no ku mo pu ke ti ko ra cho ta ko ke do ko ke ra ke ta ne ku ge man dai abun ku ni atare ne ARAP LIMO ke ku gune ko pichumba tulwete ko gune chineng ngechrete nebo women rep ngoger kuno ke tendai kuno nebo women rep agewe ko gara ke maisa na tayin ku mugo se tugu chota ko anau ne tulwet ne ka tore chegete na ujasi westonen kapke Thank you. Koko missing well done. En kapket mede ke gosti kogere Bernard. Bernard yagon. Ya mana limo. Tigamege. Iwatu anjabe. Ay watu mwezumi wanenyo malatit. Ya garanga inana no kutapileta. Ngala wando ko macamdo susan giga. Ya ka mwana manit ko macamdo susan giga. Ako ngori bije ga masanyi maya. Lakini malatit amajano mwo. O tengero wenam tiera na gumino mwa ga che ko no TCP. Newton enori tuton yu. O ke musare ga pileta. Lakini nye leso me ke mitoni nye. Le jama ne nemu ke mitoni nye. Amaje izam bora dio ni kora ni batulwet kura isie. Abi nye izam me ngayo amangwa na maya oliep kai. O wangara agas kora sa niso asab ang niso Joshua ang niso
Kupokea ager ko wargesa en Joshua gele ko matanam kayanet ne matatinyiso. Matachito mirje. Kaya wargele wargesa ni kingonye gesa enasa. Ko matachito mirje. Lana kara agas mandie malatut agas ko nam ko chito mirje. Ka bole o baba. Ko wargele ko chito mirje. Ka wargele ko maya biam nakuru. Ama wa zitu wala malatut na jerin. Na yue. Otungu ni tamkoni kwa muze koleji nu ngejere senet. Mau ngejere ni senet. Boten ya no mitana greje kolas. Jota jeje. Abo mitana warono. Ina ilami tanga jere. Nebi ngejere. Ama jata na manatu awo to abi atewa na swali agenge. Nana mwa on amawa no ko nyone garita bi oreta garita ma. Ngaba nyora ta garita mat ko ne kwendi asa ko wachur ko gerbo me ndakunya ngo garita mat mara ko tukia te ko ta koita o ngo ile matama ko birko boran to ye garita mat ako nyo tagia gamsa ko juna mara na kete ne ko roba anako sugul anako hospital ako tagia oton wange ni bana wari jata na vista anajo ulu tuta ko stage kana ta na na tevenan Kodi mo atinya kainet ko na tiyagon en gap gana guru kondi ko ngai misingi taga temperu en kilagna Kara mising bana diagon gongoi agero kora big chemite ine olimba YouTube mite jita ngegure Amos kale well done. How does the National Park and State House help us as the people of Nakuru? We can have our share and a different county like Bomet County. Festus in YouTube kora kale UDA could lose the seat and that Nakuru may become a DCP stronghold if current issues are not addressed. Reflect the importance of leaders listening to wananchi and responding to their concerns. Message again about Amos on the issue with empowerment. 12 million cannot solve the problem we have been having for years. All said and done, the road is on our electorates. As a leader, consider civic education to enlighten our people. Metege bago limba wasim gisho. ARAP Rob Rogers. Oi, tamgay etabo. Kijamege. Ande kurunya. Ami welcome Sir Rogers. Aging kay in waiting senator. Asante. Kongo ingin para ini kau na sobi karamu ini kitinya tigyan tengkanda ini to wasim gisho ini. Au tumi de waramutai aku ni moyolim ko to witinya ki na to go tore tin amu kagien to di emoni ko magien to bagi wo di gion ko kararan ko at least medin to lim ko jamage olimba kimatani nage amu ni tedi tigala ko lotora kami tanyonin monget amu you remember on Friday there is this guy nagi go nget ko rabu agi gale pertinian ni tani tan basen ta ko na turu no wo jogi ja ko gi amu anyon go lein ka ko nget gavana ko mat ko nget in conduit in nege ko project of college tingo legi kere gele kami to that interest ne ba in ki kete ne ti par ki ga to bi te go me roju kete ani kete ni roju ko tanga in project of college ko te bana ku o mo nge ta sale to ni te ngo mo shin pichu age ra ra go e mo ko gunti kai ko na genge ko kanenge mu ti ba college for example in kemsie wadi plan Atiam kongnya tagenge nota na bayin projen like le ko siringro so mere ko to mo isabiju ako ko shin aswa ko bisu to somo ali ga mo anyon ko le nyagenge na gagenge ngedarani tanaba senet ako baguti ta polenji tos mama ini tanya non negani ko mo ga embe ta brani to tagenge ene ji mo ai gelen in bisu to somo agenge ngai on in the sitting governance side Ago ano ko le tos mo undo ke ko le da mainen dat anang gongo lagi na to ko lento ko kami to ko to mo isabiju ako ko shin lagi ne ngotia ba gitu ni tan ga ba gitu Rwanda Burundi ya ta ga to lagi ne gele ni kali porjo ne ba Rwanda Burundi ko to ku ju jo ta ko bo ti ne ngotia ga guno ama mi to ina ga to aga jam ngon yo na ram mo ko le in ke nuru I unified voice ne mo at least ko on direction on a certain issue ne Rabro Jabu atia lesime nenye lakini sawa gongo missing Rabro Roja singo limba wasim gishu Rono incident
Chamga limo chap. Kichome kene. Nabi sanabu mage chengwe sana tage kabisa. Onge Nakuru ni wewe. Iko sitting mari ndete Nakuru ni wewe. Okase ke mwo gra. Isi iko chit mari ndete. Iko chit mari ndete. Komage mache ngunon tenyo ke mwowe age lenje obirchin ke karya koik senata. Ako akase wendo ngolole bare kitorete Susan. Ne nikikone Susan. Pag level 4 ni diru ka ne reul ngurwan ko mami geri chekta. Anangine tike mwoyo. Kangetin senata nang bare malatit ko senata nugo kigere Nakuru County. Ako kibare chebo mureno. Ko malatit na ko mami tingene ye Nakuru ni oino kakina borie kakibo tu ke bare empowerment ke kwa Nakuru ke kwa kureso ino ko torge ke kureso ino ko chitan ko tele liang malatit ini ko tele liang mutai ko malatit ko service ke ba ko lingi kage ngeten ko nyu ye empowerment na gibrige magi ajue empowerment na giguni Kuchita chama kuikwe Susan kara kono kuleje kono uteji tasana. Anabi sanapu. Ako mawe yekse yawe ndi Susan. Ako ko tolie ne Susan kanyo kono uteji taga ne lene oine. Obirkin ko iksanate. Ko magi yan. Kine kimache kuno ke mache magi mo tele le kugo ne chumentra. Ko peto ne ba umentra pa pesa. Kuma ko peto ba umentra pa mun kine kigere ko nimpo pasai nimpo kaunti government. Amu magi kigere ga si ne. Muto kine le kureso ino Kureso South, Rongai, Ijuru, kuma kikere paishun. Chekikere paishun kuno chekikere biusaga. Temi paishun ko naipasha kirkilo dina ke bata. Kungu na kumage mache yekse let yangu kendi kelenen pororiet ab college je mache rage cheng chito ne senate nebo college ako noto ko seneta malatit newendi senate asipo kopor tukuchu kongo ngikochi san tukuk konyo koiku accountable akine gavana ko ndama susan koiku accountable gavana kona kole tukuchu kaba mami keriche ke level 4 ngurwani kuni chuma kitindai ora ne geni ko mami tena. Thank you. Kongo kukure na rone sinete. Thank you. Kongo missing rono ngoloba sinindet. Kwameche kora kinwagit amu kasarta ko koida indane ane mite yu. Ngekosti masi eng Kap Tembo. Ramona Limo. Kitamegei. Rotwa mwesini wakato chamalati da yo no mo. Ajana kabisa akotekisi. Akotin masi. Ya mura mwesini wa. Ara ngeni mecho be nyunne. Namba mu leldanne. Ya ina tinya do amen ko kitoreton. Kiite unguminne. Ora mo ti walenji tena tana nyango malati. Mage walen koron. Acha kit na kuraise. O magike ngale gelenje ino bitingi garia. Ko uga tarata. Kevini garia kigirotyo. Mage yanyo kanina genge. Kanana ngure yande ti tena kugem. Ani male gebirti noton ne tinye kura yate mo gene tindai. Ani bunne nyala tinna ko ko kera granenge engreso ay mage ne ko chini malati. Titana ni ande bakwa nge. Awo malo tu ti ngegur ko na ko to loni. O tingo logo yogu. Nana mo na go ngo ngamu ku so ko ngo yere ta. Ko mati na ngimu ngara. Kerta ani gilke. Chamo ngo ne ndo no. Mati vai te aja ti tele go mure. O wala ki magne ra ko le. Tele go mure. Sai tele go na do ko ta mo ni ga na gi na le ti ba mure. Sai ni ande bakwa nge. Ti ga ku re so ngo le ti malati. Iko ne ga be tu ta ni nyo. Ni no ko ngana sa ni no ne ti ba ga tembo. Ni no ke sa ne ti me tamindi. Ti ne go sa na ta ngoron. To ma ga yer ke ne wa nyune. Wa ni tu ni we sa na ta. Wa yi grire. Wa ni unne. Wa ni su ti ne. To ma ga yer ni. Ige ngo na sa na ta ne gi ne no. Wa ga ngo ti ma ne karana. To ma ga yer ba su ni. Mama ga ngale ge ne go yang. Ki ma me ba kwa nge to ma gi tu jo ti ma. O gi so ma ne ti gi la di la tu ko mi ti ge. Ki ma ne ran ba kwa ma ge ngo ne. Ani bi da ko ra cha ki ma tor de ba ti ma ni wa cho ne. Ki gi ri wa ne ba karan. Ngo ba cho ni ngo. Ma ni to tu ko na. Akuna ka sa ga ma le. Ma gi ro ka la ma gi ro ma ri na ba karan. Sana ta ko ma la tu ka. Ako ya ma te ti cha.
Kole ngale, ko ka cho ma kichegan cheki kochi. Ko changa ko unoten machanga le choto nyane na mune machanwakit. Ta kimite lainda. Malati iwe chito seneta tetisa trita akotwa. Kongoi na sirone kaptembo. Basic masirone kaptembo. Bache kekasi mocho koretab kazi gani kolimba Narok sikekasi kora chito nemite Kericho. At least kora kekas kele mwaene biik chemite outside Nakuru. Mocho koretab kazi gani? Malatit. Yo. Malatit Chamge mocho koret. Amakuja nyaje kabisa. Angandan kitoitosi en chamaiti. Amakuja nyaje kabisa. Kongo. Pote no malatit chikibore ingumobiri chimite wara. Namba 2. Pote chibone Nakuru awulo kumbofu. Kuchubi ngozi chekile ni raja. Alaija meraja chiba Nakuru kuginu. Ndenyo ndara ngini inyo chiba chiba Narok alaija me mele ni kumbofu. Ebore maskini. Ngelewe ni jichu malatit kelewe ni kwa kicham. Elewa nyoke itoje ngitio kui chamai. Mama je kursa iki ayibore le mi ne nyonda. Magi kele kusikiriti alagu chito chekiame. Turu kwenye kubi yosolo kugini kibarchini geni do. Bose wagate Nakuru. Ni wende ngasa yele kabisa yele jemale mo chamto kabisa jemale. Abi wase ya Nakuru gini mo. Wo tos ne. Kutkubi yo ne wende ni kuni ni sururu malatit kilyo. To magas kiyo jino pasaite. Kabana. Kibare ko mo chabiru ko ko se mo del barco yo te matene kullo anyo to shi ati wai suni ke ga kichuli che ki mai kichuli che awu jo to shi ni che ga tira ko to kwachu malade yes amma jo munane dabar gundi ingebe anya agonekta nini ongala la ga chakwa isome yo ko pa ngai ago nitani kabisa kutongana na kachakwa iname ngajara ni magutaki nibuji jani mwa ngara yuti na yeri naga malati jonga usiemba andana uno petune mu koretab kazi gani Narok ngebe Kericho kwanda be Manuel asome ginwagit kitinda around 6 minutes jamga LIMO kijamge Ile cevio gara itu gusto gara kai. Ibat pa mo si ayo mo ga ina ne ga mo. Ile ke para magas tala magat ayo horo mo. Malati ta chamege. Ayo si mori speller mo batai. Malati. Oh ko mi si mo si mi ga ringa lan mama. Kana let ne ko roji. Lagi ne ko komi gi ne gara le ne mo chutte ke ga ine tenne ga lagi ne ko chamile ke ngala. Chebo mo. Ayo so mi de tu ma. Amma jamu kita jengke. Ako mo tibiga Nakuru. Kwanza kipiki chekyo. Otije kyosa. Kongo. Onanje kyo. Otio oke. Ako macho le mama. Yo ni so mo tibura. Kinga ngele Nakuru kama. Lakini yo mipsiki shakina iso mina kipiki. Inga lale na yang kipiki. Amungi ngele Nakuru no ko maraju. Ko morga ito liu ke pere Kiswahili. Ko morar mulega guti. Agi to stay gili. Agi to stay guti najma nongwar nekke juine. I joto gora. I bigi fenji joto gora. Ko nekta mutter ko laldai. Nekke roju. Ko mami nyekere no bajia ke tu. Mami nyekere no ba tiemi ta jale ambo morita ti. Nyekero tu tubul ko ngele ta yu ke be diro ku saka ku nyekero tubul. Man ngetot. Awani ngai ora teta ke biosa. Na muo gara LIMO. Kara ran ko to na teta ke bioso. Ni le ke ndo tu pro ga heke ke ure ke elba. Ke toy bo to no te bi leji. Ko bele banyenge singo. Laki ke no ke biosa na gara ran be ko uni. Komye mugula ta ke biosa awo bro ageri.
Ngoberuri Mungu mama agingo konim nemishep kama sibo ishep kama sibo thank you Go missing kwa Manuel Ago ngulek kamiti kabisa kinwagit ke mat ko itangot 1 minute Robert nebo sito tweet Robert Wei ana tuje tumire to haya ngenwagit kabisa meje tige ko CB kada kongoi kabisa ikotuoni mheshimiwa Malati kabisa agoi woogero ole kokotembeanat kabisa kimiten empowerment kimiten mashine kimi kamukulima okiamiten okiaker ngalalet nekingalal agere tole chito anyinoni ndandan ine miten nekekuren Asap miten kora nekekuren Wakili Joshua kokokibore keker Joshua ibar ko wonin chichi ngolole kutit kora ko ui kasit tu moche kora chichi ngolole Kiswahili ako tindoi siasa nekorom kabisa ko nibu kwaker toker Malatit ni akaker ale uon karan tai konopto niton miten kit agenge nekomoche ateben rabisiek chu kiyoe empowerment ako moitire wananchi rabisiek choton ni ko tos kilionchi biik cheu chuton nebo oeng kinget boriet en olimbo kuresonot olin akobo ng'alekab rabisiekab empowerment Joker tano chubisiet nekicho kechubis en ireyuton nyone kandoindet anyun kolelen mbavu en kaunti age nebo somok ko kimiten kit nekomoche atebe chang tuguk chetom kenyorchigei en kuresosautit niton asa kobun ng'alekab boisionik en ireyuton ak kokere rabisiek chechurokto gavana en ireyuton borong kemin line ketot 330 kirochungusan rabisiek chon ko tos kingeten ano rabisiek chuton akoi seneta nekitindoi en ireyuton komatos motion kenai kele rabisiek chu ko kingeten ano rabisiek chu amakwo betut nemie. Thank you. Seneta nekitinye iwe LIMO. Wei kichome anyun niton wei lakini bichu lenyone chetritab sedeti chakimute siyochon wei kabisa amakwo betut nemie. Makimute siyo kakinyewe kibendi kityo mara ka figurative language ka figurative sekondishek ine taman kagere Gladys nebo Kimororoch kakochunda Gladys sekondishek taman kityongon Mike Nemye Arab Limo baito ikatuan mwisho malatiteniano ngalale kabisa lakini ngalalet malatit komiten kit nekakisirke kabisa tuan en ya kale and empowerment nekiyae koma empowerment kaker konget konda en bichu mami alinda nenyo even MP nekonyoech empowerment neu nekiyai Susan Kihiga en olibamalo ako malatit yon isome kura isom kura nengung matitin ka kinge line up notinye line up nengwong osibi line up nebo Aaron Cheruyot angen ine komie kaimwa chama inondo no ningolole nombo Lee Kinyanjui takekereresiet amate kumuriat isome UDA ana chama inondo nimbo in Lee Kinyanjui en yon ako ngen ile governor nekitinye ko itonon ak president nenyon Kidete kikiwone. Thank you ngituch amu kasarta ko majority wepen Senator Lino kokatonon ak president tonon nguni ak president nenyon kalyan nguni sinako malatit en siasa nekimokingeni kalyan somwawech nguni olenje kimacheni kalyan mosomes en olimbo kokoek asibowesunen nenyon. Thank you. Kongoi missing Mike. Tokogoi la indani ya lakini ojamuit kengeti nege mitoji yotokyo amue kasarta tango ra SMS temite yu meje geger kitungon chitindo ine maswali. Congratulations kitwale Brian Nkamnanda kele msalimia wa incoming Senator Felicitas Malatit mwambie tuko nyuma yake asante Kirui Ben emite Saptet kele Malatit kamatia hapo hadi debe asante kale the teacher Lisa na Susan awa ni viongozi bure memwaga ine lakini asante Kisinja nibandana kele madam kele galia gumnyeo kele niboeng ongeborchige kora kita genge ate kisuldoi asante kale jito MCA wetu wa Tinet Ningeno Elvis nebo ine kureso yaya gongo missing ni ngolole ko MCA betut age limo magijomdoi kabisa kale majomdoi ine kale majomdoi weldon Susan kabisa amu kele chini nebo ine nebo mkono
Missing Sylvia Miss Kinyozi ngine kapke to janga kabisa. Can I support our incoming senator to open our eyes and get rid of those political brokers like Kamwagaine, Sudi and Susan. Asante leleisi ni Angolimbanga take legimite pamoja ikatwitch mheshimiwa. Good morning umoji madam Eleji gimite kabisa pamoja. Asante Mwagaine kele and we are backing Lee Kinyanjui. Thank you iro change SMS timituche change ko congratulations lakini thank you agera angot mase engolimba ulinguruani gemite pamoja angot mutai nebo Jeiborge gemite pamoja angot kiria meeting kamnanda o changa kabisa agera weldo nebo tinet ak pik che chang chemite lainda ako amun kasarta ko makoite kengetin makoite kenam so kit kitiongo nebo mwisho aki labda ngot komite ngol yamu che changu ko geti che changu ko geti labda igeti nobo empowerment amu katin big mite biga yengu cha kamwa maikole empowerment ni ko gasit komite chita ake ka utiale ngone ko kole moye gasit ako kikemwa ile ngalechu ko siasa as part of your closing remark in less than a minute. Ngalekab empowerment kiker biik che supporteni ko biik che supporteni Susan kina Weldon Kapket ako Weldon amache alechin my brother I wish you well. Ngumi mutani muche baen chito lagok kebaen as it lasts lakini amogan gewet ngalekab bororiet so amache alechi bicho amache kuamis komie as it lasts lakini kometa biik ko make decisions chekwache en ngalekab kandoinatet ko kakomwa bichu ngalek chechang mi chi nekole project labda anene kokingeten by the way I was the first person to vie for this position and I started on 2nd September last year so biik chu kobwone labda mucho le projects lakini ane chebo muren leye to ko kyanget kwanege ako mami chi nekingetan ako koson ngalek chu le ngalekab bororiet mele nangete because atinye interest chechuk atinye interest chebo biikab kutit katep chito ngot kotomujo ya kasit akasap ko ale kingolone ngololdosi ongoitayon to ko mapema we still have time tutaongea ane kungut kumi ngalale nitoreti bororiet I am in and I'm ready I'm open minded tutaongea lakini wala ane kwondo aku becherindet asinyasap kwakane akibiegen becherinde ko neminu so kitupcha kweri so ngut ketupcha akasap kuyekirare lakwet ketaune keboret kwa mo keboret ko suppose kobo kwona sabini ae kasini aron keker ngalekchi ko kakoatar so nebo chamo challenge biikab Nakuru achamok neo onaile ngot komi chito ne chamok mugulda kwane akuchamalen ongeunge kuarekab ngokchet let us have unity of purpose ongeropke go birechik let us have one voice one direction akuchamalen gomi chebo muren to maroban mami thank you and God bless. Okay basic Jeff kaketar akilonga megitungo warekab chebotewe atchekole ongeropke gune kubire ngelobo tukyois ngetuye ko kebata logoiwek chebo emet inendet ko kaine Felicitas Malatit kobun county notok nebo Nakuru anendet ko LIMO akibwoti kele kenyorune ngolyo ngalaletap koronitab betutab rani logoiwekab emet koibun Elizabeth kobun Berur FM sotetab kumyat nerote nemangete Berur FM Berur Ketany amur sotetab kumyat nerote nemangete Kongeten mesetab logoiwek chu ko logoiwekab emet en Berur FM. Taikoshek kwangwan chekosire sait somok nebo karon cheisub ko logoiwekab emet en wakindong ala en koindo kong'eten ketisheng'uno Berur FM neborosteun kong'eten kanaset neo nebo Nairobi nesomonwok logoiwechu kwane Elisha Betam. Berur News.
Kaityarogenet kokwet nebo Kimatisho en koning'ote ng'atutik nebo Chebalungo en kemout nengoekyin betutab raini yekangololyo lagok somoku akoi kobet sobonwekwak. Lagochoto lakwet neo kobo kenyisiek 10 ala kenyisiek 7 ak saramek chebo kenyisiek 6. Mwae logoiwek kole kotoige maato en sait 8 nebo kemoi okatiem meng'ikab kebeberato komis maato kobaten momuch kosor lagochoto en kit nekamwa kole kwangwo elo maato koyaptage maato kot komalui kot nekomi lagochoto. Koitit ofisaek chebo polis kobun Chebalungo komosot ak alak en ofisaek chebo disaster en county nebo Bomet akonem borwekab lagochoto akakotoge chikilisiet asikenai kit nekotestai tor kotoge mayoto. Kitestai kisibi logoiwechuto asikeibun en logoiwekyok chemiten tai. Berur News. Katokemiten en county nebo Bomet kokakonerekyi chemung'arainik chesuldoen boisiet en taonitab Silibwet nemi en Bomet Central tetutiet nebo empowerment nekosuldaen ofisit nebo Women Rep nebo county nebo Bomet Linet Chepkorir Totom emwaat kole kotaban icheket amamiten chemung'araindet nekonyorchigei kelchin en empowerment noton. Kates kole kates meng'ichoto kole tomo konyorunen kelchin tetutik chebo National Government Affirmative Fund anan KAV yetab kelewen Linet Chepkorir Totom ole kamach Women Rep noton kokushikong neranik akokimit tetutik chebo keker kele katesta siret nebo Silibwet. Kilpat Kimutai ak logoiwechuto en koindo. Koimonge chemung'araik en siret nebo Silibwet betusiek tuten yetab kosuldaen Women Rep nebo Bomet Linet Chepkorir Totom empowerment akomwa kole mabit imanda en ole kokwaita ofisit nebo ngaf biik chekonyorunen kelchin tuguk chekoikoito Totom. Mande wikinito kokolonjeni Mheshimiwa Totom projects chebo ngaf. Kimwa kongo Mheshimiwa kolonjeni projects icho. Si akebwan iroyu any kokisome kele konilonjeni any tuguchoto. Tomo kai kosich tuguk Silibwet. Mami betut nekikekur kobwa lunch. Kikemeto. Last week hatukukumbukwa, tunataka tukumbuke kwa blood drive, tupewe machines hata si tuweze kuendelea na kazi yetu. Auyo lege boiboinchini kandoinateng'ung nebo chepyosok. Kosipke ak chemung'araichoton bo bandek, ngwek, salun ak kinyosi kokoitaban ichek ofisit nebo Totom akosom Women Rep noton koker kole kabit kergeindo en kebeberwek tugul chebo Bomet en tetutik cheu choton. Tomo kai kosich tuguk Silibwet. Mami betut nekikekur kobwa lunch. Kikemeto. Kokabwa wamama chu, vijana chu ak boisiek alak konyon koteb kole tuguchu kirilonjen kila en Bomet Mheshimiwa Totom. With due respect kosom kole ninamen iropchi Silibwet. Inyendet koyoche ketyenengei. Bwate ko ki chepyosokab Silibwet ikonech ot umbrelaishek ak ikonech akechek kile kitoretengei. Alak en chemung'araichoton kokamwa kole kikosirta somet kila kenyit komach toretet nebo akot mashinisiek chekichoben pikipikisiek ako tomo konyor akot kasarta nekakotestai Toto kotoret mung'arosiek cheterter en kebeberwek alak chebo Bomet. En iman ko kiromong ale nocheng'ino lagokyuk tuguk kyom. Anyon iman Silibwet ale nanetkei chebo neuna ko kitoreton iman. Koker ale toreton ine yalwa moshinit en koming'inetab kei kabisa. Mi lakwet en university ko ndakosich moshinit nikan ko at least kotoreton amun kirochobe kila ofisa konyon kotomo anyoru. Toreton kabisa en koming'inetab kei. Toreton kabisa amie nyigisindo neo. Mamuch amwon nguni tabusiek lakini toreton kityo. Masingol atelelchinigei. Arafan kora matindoi sigik. Toreton kabisa. Akot kounoton kotomo komongei ofisit nebo ngaf asikowal ng'alalet kotinygei koimutichoton bune chemung'araik en siret nebo Silibwet. Aripotenchini Berur, kainenyun ko Gilbert Kimutai. Berur News. En county nebo Nandi kokosib kakasirushek chebo mbarenik anan land rates chekosirto MCS en county nebo Nandi ole kotesak akoi kebeberta nebo puch 2.5 en bokol kokakomongkei meng'ikab Nandi kobor neregek en kit nekamwa kole miten barak mising aisurunotok. Karirtaen meng'ichoto alak en MCS mwaet kole makiyai tuyoshek anan public participation neyamat asikinet biikab boror kosibkei ak tesetab aisurushechoto. Ole kamwa kora ichek kole makuyo mising biikab boror akobo bilinoto tinyegei ak land rates. Logoiwechuto en koindo koibwech sirindenyo nebo logoiwek en county nebo Nandi Edward Kosut.
Tos MCA nito nikepitisani this draconian bill ni. This bill nemautoreti mwananchi ya kawaida. Koibwat kai. Eng betutab kwen kasi kokoisirto MCS tesetab aisurushek chebo mbarenik eng Nandi. Akakomongke alake eng meng'ik kondochin Cosmas Kiptoo. Ne agenge eng kandoikab neranik kole tinye chitugul ibetab aisurushekab mbarenik eng Nandi. Akoisultae county eng chokchinet eng maket nebo koyum aisurushek cheite million 700 eng kenyit nebo tetutikab rabishek nebo kenyitab 2026 ak kenyitab 2027. Kokibitisan 0.25% nebo chepkondok chebo rate chebo kila kenyit. Serious ne kokorom mising nemengen biik chechang. Ko number 1 ko ng'atutiet noto bo 0.25% kotinye chitugul nemiten Nandi County. Ngimi Cherterwoi anan imite Tindire, imite olimbo Kabore anan imite ole Chepkumya, kotinye kila mtu. Number 2 komeche onai ole matuet neo nebo biik chenyokoiku affected ko biik cheliven ing municipality. Kamwa ine kora kole mbarenik chebo chai komatinye ichek ng'atutikab aisurushek kosubkei ak nekoba ichekab kirwa kole mbarenik kwak kobo kabatisiet ako matinyegei ak mbarenik chebo mung'aroshek. Multinational chechoket kapchorwa factories chutugul chu kokicham kolipani 1680 shillings. Lakini kongobit valuation roll kele suppose olipan karibu 500. Let me just give a figure. Ne rough kele suppose ilipan 500,000. Sikobit okerkeit ak biik yun alak. Koleta number 1 masikyin kounotok amun ngeng'ololi komaki commercial. Acheket ko agricultural land. Ak ipko gendab case ngeng'ololi nguno akot ng'alechu kimeche sikibitisan. Kemutai konyikeyakat biik komoboto biik chenyikeyokyot. Akot kora komwa alake kole tuyoshek chekikiyai eng kanasetab Kapsabet komaikuyo meng'ik chechang akobo tesetab aisurushek eng mbarenik ako mabit kandoik chekiib kasarta konoisechi meng'ik mising akobo tetutikab aisurushek eng Nandi. So kisirto biik lakini ole kawalake ko kisirto biik lakini kimayelewan kole 0.5 ni kone ak ne amun Nandi chechang komeche kielesonchine koroi Nandi ko kosom ole kibwone public participation kelechi Nandi ikose mbarani ng'ung koendi angot kobek arawet yochin siling 4,800 kokas chichi kole kali komuch koesyo yotok. Tinye chitugul chi nekisomonchi ng'alekab accounts. Ipkotuyo accountants chebo a village akoker akong'alale this document atyo komwowo kole document ni kiibwong mutai kokakemwa kele tekche kole ngene mokorek korik chetindo korik ndonitab Kapsabet yakile kakiba public position kotamtamio kotakichek amune bichu mami netai koronotok ngele kakiba nguna ng'alekab mbarenik komabwoni. Karirtae ichek Senator Samson Cherargei kole mayae ine boisienyi eng nebo kochikil akoliti tetutik chetinyegei ak ng'atutik cheisuldae county nebo Nandi koboto MCS. Ndaakse Cherargei rani konyo assembly ak nyo interrogate every question chebo expenditure chebo kengoron. Kasi Cherargei na chome kabisa ngongele ta Cherargei nebo ya ulata lembeje kaliya momong Cherargei kole kakites tuguk eng Kapsa kokas ng'ole mbare Cherargei kokas ng'ololi so ae kune kotochome Cherargei lawyer neng'wong'i ko kaliya mokan chebe keringet agenge tugul kunito nemu otinye lawyer Cherargei. Aripote dinin Perre FM kong'eten kanasetab Kapsabet eng county nebo Nandi, kainenyu ko Edward Kosut. Berur News. Eng kasarta nekotoke tetutiet nebo chobetab oretab karitab maat neng'eten county nebo Narok akobun county nebo Bomet akwo kebeberta nebo Malafa kokakomongke Philip Mainga ne inendet ko managing director nebo kibagenge nebo oratunwekab karitab maat en emoni akosom serikalit nebo netoror en emoni kobun ministry nebo mbarenik nebo koker kole katuyogei ak serikalitab county nebo Narok asikobit kiwon kong'ung'unyoshek akobo mbarenik chetetat kobun oretab karitab maat. Peter Kipkemoi ak logoichuto en koindo. Kakesom ofisishek chetinyegei ak mbarenik en emoni en nebo koker kole koituyo met ak serikalitab county nebo Narok asibit kowon kong'ung'unyoshek akobo mbarenik chetetat kobun oretab karitab maat. Niton ko kurset kobun Philip Mainga ne inendet ko managing director nebo ortinwekab karishekab maat nekong'ololi kasarta nekarutechi county nebo Narok komi en kibagenge ak contractor newendi kosuldae naetab oranoton bo maat. We want the county commissioner in Narok County to support us in terms of making sure that land acquisition is extant, solve issues within the registry in Narok County, the Ministry of Lands. We also requested that the county government of Narok allows us to move around this county and identify where we can harvest some of the quarries, some of the sites where we can harvest
aggregate, and sometimes we also harvest sand. Kates komwa kole bendi konyorunen kelchinoik chechang meng'ikab county nebo Narok oranoton missing akot ko eng kanaptaetab mung'arosiekwak koboto nyumnyumindab rutoiwek. We shall have passenger services and also cargo trains. We have identified some economic zones in Narok. So what we want to do here is our value addition, especially we have a lot of farming animals that have to be sold and exported out of Narok. We have a lot of minerals that are going to be moved out of Narok. And we need our tourists to move in large numbers in Narok. Goods from Maraba, containers from Mombasa are going to be dropped here. Farming of agricultural goods in Narok is also a very big thing. Don't forget the hides and the skins. Kama en komastanyin agine county commissioner nebo Narok Kipkech Lotiatia nikomiten en kibagenge ak sirindetab county initon Mayani Tuya kole nyalu en biikab boror kotii kakwautyonoton asibit konyorunen kelchinoik. We also really ask our people to support this project because the project will be crossing the county. The people are eager on the opportunities that are there that come with the project in terms of employment. We know there will be extraction of raw materials, the supply of the same, and consultancies and all other aspects. Timothy Ntimama ko agenge en biik chetetat kobun imbarenyin oranoton bo maat. Let us be generous and be kind enough to give the land as quickly as possible so that this project can come to our county. It is going to bring massive development, massive employment. Narok is going to become a city. Aripoten Taaitabberur FM kongetengei county nebo Narok. Kainenyun ko Peter Kip Kimoy. Taikoshek ko 16 chekosir en sait somok nebo karon kochon ko logoiwekab emet chekokibune saisiek kong'eten ketisieng'ung nebo Berur FM nebo rosteun kong'eten kanaset neo nebo Nairobi. Stepchit Berur FM amun kaberuretab gaa nekasomonwok logoiwechu kwane Elizabeth lamakwa kiy age tugul nemie. Chon koba logoiwekab emet kong'eten Berur FM. Berur FM ketesetai kiboroiti kiwatoshekchok chebo chepchebindab koristo eng Eldoret inwecheng chepchebinwekab koristo 107.5 FM 107.5 eng Nairobi inyorwech en 104.5 FM 104.5 FM Kericho 90.0 Kericho en Nakuru ak Bomet inyorwech en 91.1 FM Bomet ak Nakuru 91.1 FM Aken Mombasa inyorwech en 89.9 Pibo Gau, Pibo Markweta, Ngorio, onyorwech en 107.5 FM. Kotamngen Nandi, Ningolul getitengi sigis koite simamig Nandi, tamonwogik sogol oxysit kenuch oeng, sogol oxysit kenuch oeng, 98.2, Tinderet, Aldai, Chepkunya, Kotkotar Nandi Hills, Chemase, Kapkangani, Chebarbar, Maki, Kabirir, Kibukwo, Kabruret, Cherondo, Taito, Kapchorwa, Kotkoi, Koisagat, Kogose, Berur FM, 98.2, Berur FM, Kabiruretab Kaa. Ako ketesiet nebo kasari ndong berietab kalenjin tulei nebo tekisto koitoshek 18 chekebata eng sait somok nebo karon neto betutab rani. Tetutenoton inegei nebo Taaitabberur amu kole weye mang'et makiwol maswali chechoket komie kotikemite ak inendet Madam Felicitas Malatito ngot komite swali ne labda kekose teteb ako kokobwa kasarta ko neng'ung'et asikobit ing'et asikobit iteb swali notok en karon nito betutab ra ibwat ile namba nebo SMS ko 23766 angot eng jaga makisoman kebendi asikobit keng'et kesoman angot eng jaga makisoman kebendi asikobit kesoman chotok cho tugul che kokeyogu eng atkai
en tai. Namba nebo simet kotomo kowalak nekain nebo 07 19 012 800 0719 012 659 0732 142 658 kimeje asakobit iwe oret notok nebo conference 020 790 4310 access code in day 60 98739 hash kosakobit ngat katukul kora kengololjine ibwat ile free SMS nenyonet by the way motilingi kokeyogu konyone kityongon kuwot kounoto no motilingi kabisa yogu kityongon SMS agere Peter Kibage ile korop munaji en Rwanda nat kele kimita kabisa pamoja en kor nito betutab ra engine en tetutiet kele empowerment Peterson kele empowerment tegi legit kele kujugi bangong but the only problem alikuwa akiempower lagok jabasa mama jaba yo kale jaba side chicks kago ngetine kago mwagumnye kale side chicks in this case ko other places other than Narok Emurua Digir. Oh, okay, yeah, thank you. Mjistwana bwana. Kelly Blue was a governor's preferred candidate during the nomination, but he lost what alegemo MP lakini kemi tegebeberta nobo empowerment lakini gongo missing akwa genge nginche kakete by the way kubangalejo tokchoje by empowerment kele to sango tenga sarta ngingolole empowerment si juibe go empowerment che kigere go empowerment che koronino tegi anasiasa kitiongon kale jito kurom empowerment kabisa memwa gainet aramiso engiptageche kimete pamoja kobon kiptagech tea factory kele omitang mama chela kimutarap kurun gamermero tazmara kele sigoto kabisa mheshimiwa Malatit kimite pamoja kigure Ben KIRUI nebo loba soimit kele sisi kama watu wa Nakuru tuko kabisa kele tuko nyuma ya Susan. Asante LIMO usisahau haya nisisahau nini bwana ibu watu chaknori singopsi moto kimite pamoja kele pamoja kabisa Malatit LIMO kele tafadhali mpatie mheshimiwa hiyo namba yangu aniweke 100 ay matkinde udvogoliato Edmond ngolabene Oljoro kimite pamoja ARAP LIMO Brian engine kamnanda kele tafadhali igotwech incoming senator mwambie tuko kabisa pamoja nyuma yake ako ine kogilegewega sikobit kora ko kegaskini moe pororiet amo sema kwenye getestae ako minyoru right of reply. So welcome again ago this time round ke kinam yamete ke kasime se ko eng somoki yetya iwalu joto ke kenam gora a series yetya iwalu asikobit komat ke utialak ibwati le tege mite live ngolimba YouTube wendi kitonga nibi jeng beru FM ngoti mite ke beberta notar bamusong na teta nango labda imite ole maitin frequency nenyonet beru FM ke streaming live kimite gora Facebook streaming live emoji we olimba TikTok X ago olimba Instagram inyorchini ke short videos ko tinge angalala nep karo nita betu tabra ago ni namba basi mita ko meje kebe agenge kengetinem ke nam ke testai ke gaskele moene ta ga mogu go mon ko tige mite aginendet Felistas Malatit meje ke tawne simet nebo chaknoris en kopsi moto chaknoris yo mune LIMO achame gay got ko mite bo got ko anje ba got ko mheshimiwa Mala ka kwa Jeff ke beberina ke sigo ngangeti mheshimiwa ane ko chamo bo SMS ko kaya wendun kapke to chut kabisa momi ngechiro kege yo on dang ngechere tabu mendrep unar no baseneta ako chut karana ba MTV to je tukul abaren ge chepta ge chepka tam ge bor anane ya ni bucho mogunjem nya ane omi bo me count. Thank you. Saya nyunon magunjam nya. Tongbe chaknoris. Teni nyogi boragi ngani pa matugimu. Thank you. Ngo missing chaknoris ngopsi moto. Wesley na bagibkongor. Kongo na baga kana ngoro nyoru ARAP LIMO. Ndo tabani. Asibita tebe na kene machimo Malatit. Ole jine singo mi ngo ndo kama sana bana kuru kuno na no bitiogolet megi ya ka wene. Mata meno kabisa bote geni ambao nyamba ni pia tena so kabisa awasiga LIMO. Oyi ngana matamino kabisa ngaleki ngabeza tegi toburita ko lenjin ako wagara kitabu sia loga tuli ni toni tega ka kiba moro ni mo jwe Malatit no magi mu kabisa onye ko yi sana tanabana kuru county kabisa ole ka kigaria to magmangale jon welo ka pe adile gugu welo
kabilenyun ako meteke siasa ichoket borietab Kalenjin kaule nebo Nakuru. Ibu motinye ng'alek chali mokuron nebo Kipkongor ko Thank you kongo missing Wesley. Ndakiegu shot and clear go Wesley nebo Kipkongor nyi. Kename simesiek chechang. Kiriamiti sikekos Emmanuel en Kabete. Kiriamiti? Chamge lima. Chamge amune kamnanda. Chamge ulieta mnanda ya zigopo ni bak. Seneta ino malatito. Zakatin. Amune mjinua. Achamege. Kichamege ulieta mnanda area sa wama cha muona akina ukweli Ama inyona inga mnanda ini sima chamene kichamino. Kan yani bichu botoga na Suzanne governor kon men na magnesan ko kizo unga pesa kele mangunga taira no nai kizo unga pesa agiro tuno liep kananda ako ngale chuba empowerment na ni komogera ne koboisien ngamun ara got kenye ke chongoni cheteno chon akoribare ger ko kanam biik aenge oengu somok yo ko kakiempoweren rano bicho aike kasosiligeto wote chebo siligot kobar kanyo empoweren chitoto lakini makoneki tuguk chenyolu keempoweren biik ko kikoi kot ko biikab bodaboda keempoweren grupisiek ne ak ngalekab saluni ngalekab mamboka keker kele kakiempoweren choto makiyoki chito lekiyoki mara 1,200 oche kakikwaige kora empowerment konyolu keempoweren groups ak keker kele vijana kotinye grupisiek ochon biikab bodaboda mamboka biikab saluni chilong'ugei keempoweren choton makele kityo kakirai rabinik lasikewirchinot bokol ko kakisoren na neome chito akube kora akutot chukikakiib kobwa kuresoi kiutyon kikibir kobek ngamu maker grupisiek kikere kele project ainon netindoi grupini yoto kosirit kele atio empowerment akor kora ko makikibireke en empowerment inoto ma empowerment amotinye empoweren no lakwanoni ko ngolole kikere empower kabaibai akakoka sauting'ung ata komotinye ngal mheshimiwa ma itakatanyen uliep kamnanda kuresoi sautonie Thank you. Kongo missing Kiriamiti. Kongo missing Kiriamiti en Kap Nanda. Engine YouTube live kwa kale chita nikegure wakili kale mtupe mtu moja so that we can easily take the UDA ticket na watu wasituambie hakuna numbers. All the best mheshimiwa. Asante. Takateba mos kule agobote leo kwa swali no takateba kule kama unaweza fanya kazi na wakili ya sababu watu wale kwa walu kutoma gemande. Gemande outside Nakuru kidogo ngegosti Ezekiel nebo kimojol sige gosti Dominic Ezekiel. Chamge. Kijamege. Igotuon nebo mitot nenendet komokyingei ngecheret noto nebo senator en kebeberta nebo Nakuru. Asante. Amache ale mheshimiwa ng'alal ng'alek chekime. Akoyoni ale katiba nebo Kenya mheshimiwa koyon kakilewen chi 5 years kochomdo ng'atutik konyo chi age en 5 years ang'an kandoinatet. Ako ongen ale mheshimiwa elekeng'alalde ak elekakasta biikab Nakuru kongen elekirimeninde akongen boisienyin. Komoche kityo kateben tuguk oeng amun echek biik alak LIMO kikoini ng'ulek ak kesochini. Yon kanyo chito ketesiet LIMO kouni kwalda sera ko kergei supporteni chi anan komi supporteni komotoretech kouon kiwire inendet amun ingotemen chi kotindoi numbers. Komoche kityo kosomi mheshimiwa amun Nakuru otinye biik cheterterchin chebo kutuswek alak. Ndobendi omoche obu ng'echerani ndotoreto Kyobo otuyegei biik chebo kutit chekong'ete ng'echeret nebo Senate obendi ta lakini kotopche ake imuch akomi ake yu konyo komondoi tiondo kwa kwenet akoyoni ale itinye maket nemie akobo Nakuru mokile anya nemi mheshimiwa amokile une
kakimwa kityo kele chamtoi kapchi akitende ak yon kachang'a chong'indo kokonin iku senet amakwo betut nemie. Thank you. Bongo missing Ezekiel. Engin Kimujul Sanaka gotep kegoschi Dominic nebo Gelio. Kitamege. Dominic. Kitamege. Yamuna. Kitamege Dominic. Tagomi gosin kabisa. Gosin Dominic. Akoti mheshimiwa kekuro Dominic Eliotin. Kaka ngele tamo bimani korotik amun makora right piece. Teuno uti wanitinye rabinik kongalin kityo kokaikai. Amachane isom ngecheret ak ikonugei moyo. Yon koikonugei matungo metinye rabinik ilocha mampus. Angetil wikisiek chome biik rabinik kongalin. Nose biik alak chechomisie cheu otwenten cheomisie ikokoe nenywan. Inye kiriyai kasit ongit tamawerine social media. Opomapongezani korong. Tomdikere seneta ne kwondo. Kwonyi kokobata chorwenyu LIMO. Mongingen boisiek kakesome ne any ngamun chepkurui mi seneta nebo cheptab kale Bomet. Miten kwonyik kesome chechang kemoke sapoten. Ngikoi murenichu kobakwa mara maibwote kan. Kele ngikochi mama kongen kole makekei shangapi. Moche kebai lagok. Lakini ngikochi kwanechu bakwa mara koba ngele kongen nebo murenichu koba en kaa bar kinyoru en kaa. Kwati kinyoru cheilewene Bomet ko mama kityo. Kamungen kole yoche kebai lagok sangapi. Yoche kepchei kimnyet koyob lagok. Lakini kwanet komokingen kabisa. Amapongezani nakane akole itinye korotik cheu chepkurui cheptab kalia. Amache oip kabisa kamun kingele Narok inole moibe seneta nekikebokokwo kepsiet nekele chang lugaisiek alak. Borchinkei nekisomote bichumbo tulwet isomote ko bichon amisiet chito age ko masim agenge. Konebumotin ng'alek chorwenyu ko maoteni ko maya mamano. Yongoi missing maotio. Angitangise kuamini. Kwamin bichu ko ng'alen ko ngoy ngetwana to mikilo tungot. Yongoi missing maotio Dominic nebo Giliot. Mete kekosira koros en golimbo Murang'a sikekoschi Gilbert ak walu aeng somok. Arap koros. Yes, Bwana LIMO, good morning. Good morning. Yes, a very long time. Higa shughuli kidogo lakini at least tumerejea to place nekararan. Yes, ngagas mheshimiwa negoni tote aspirant na moja senator. My question is this, mheshimiwa. Angano le mogile kereni about Nakuru, but amachi youth be aware that Nakuru is a cosmopolitan place. Ago in namu ago non ko ni bare in sharing na ni igeri in mara population ne ba buriet a ko lenjin a population ne ba big absolute ko ni bare igeri ko almost ko sirenga 10% chang biju ba tulwet kidogo ni nyoni na petition ni nyoni ngolol ke to chin as ata aspirant na go bo mo je senat ke to jo ra lak tukul je ga ke to jo ngolol jage kaspora in ngalek chekamwa komakiwen kityones biik chebire kura. Lakini my question is madam senator nemache senator in mongen ale ko iwen dono anan ko imuven dono anan ko ingalal dono and especially en bichumbo in tulwet sikor at least yekilewet kakilian ko tos inyorchigei even with some percentage en tulwet ko yenye nyono chucho kora inyoru some percentage amun in nguniton ni aspirants kamache kemwoi ko kweli kou leu nguni to ngomekitu raya moge ngolole ra kelelen kityon anan ko tinyo studio ikasot nini nguni ketesiet ab boriet ab kolenji komi biik chebiruen Bomet akolechi ko akekon mi biik chebiruen in komosinto tugul amun boriot ketesiot nyon kobo mulan tugul komi biik chebiruen bunu Bomet bunu ano akomwoe Narok akomwoe kole yes kayeku chito ako obvious ko ingen ile mabiru chito nemi Narok much ne kapongesan en ngalalen ako kararan kipongeza kitokeche lakini mongen ale ground en inye ko koichopto. Thank you. Anan ko ipesen dono ground en Nakuru County. Ko noton nekobore kityo ateb kityo ale yon keinyon ketit ko koiker dono ko ipangan dono ngalek sikor at least kor yekibwa kesapoten in ko kor kekere kele kei at least ko kor komelule ngamun kitun konyo chito age kosome MP mali kidogo kole kisome senate, in fact kisome senate lakini kimali kole kanyo kora MP kidogo so kimache kewenin keker kele iserious kenyoru ndono ako yene nyon kuno ni ko imande ko chipuryo ni tugul otherwise keichun ngecheret kinyo kebirun kemwoe kele kikenyon aspirants kikemwoe ngalechu tukije tugul kemwoe kele
level 5 level 4 hospital ni joro ki amwan don ki pagakta konyo kwam en iganegen ali amenyo ni jogwe kongo mi gara limo petem onge missing Kiptoro koros eng Muranga onge no lebunu Nakuru lakini imi Muranga kikazi aya Gilbert engine Limuru yata sige walu kidogo kumoywech college kogo choptano ground kuyega tepta Maracross. Good morning Arap Limo actor ndenyon ni studio betutap raini amune chitamege ikotwon bororietab Kalenjin opinion leaders wenzangu ak silenceners koboch oleboch ak ale yon kerwai YouTube ak kesubscribe ak kewatch live. Arap Limo ng'alaleng'wong nekong'ololwech en betutap raini kokaboiboenji angen ale Arap Limo en atkai tugul ko ingen ile tam osapoteni chamait nebo TCP. Ko ng'alaletab mheshimiwa non kakonyo studio en betutap raini ko kekas ko ng'ololwech akole ng'echerok chechang en Nakuru komuche koib chamait nebo TCP. Ko kapongesanin kitany kityo nekomoche amwou mheshimiwa ko kamomoche asiwe kikilonye makikesin mainik basketit aenge ko ndakiyestos koyestos tugul o mheshimiwa amoe iwe chamait nebo TCP amun ot kowokwek ko kwakere komong'ugei kabisa biikab gaa chesome seneta en Nakuru ko kamoche inyon chamait nebo TCP asikobit ikany kityok en tai yuno anan ot kot kele kakiba nomination kominosindanigei tuwan komuch keseten komoswek oeng ak kit nesire tugul kora ko kakose tong'alal ak bichutet chusome ng'echerok chusome senata tugul akotuyegei akoibu kit aenge asikokararanit banda asikobit ko karon overouden en tai yuno ak swali nekoting'en mheshimiwa agenge ndamun kou nguni ngelot en Nakuru county komiten en constituency chechoket chemiten en county nebo Nakuru komiten wotisiek chetinye aspirants chebo MCA ng'echerok chon mengech. Tos imwochi ne biikab komoswek chotet en kosubkei ak ng'alekab chamaisiek amun ot mi tondet aspirant agenge nekokotin kabisa ako kacham ng'alaleng'ung okole akine kokoyan chamait nebo TCP ndamun kole chamait nitet kou kele kityok kergei ak yon koit sikiriet bandek kabisa mheshimiwa akoib karit koit nebo tuyechi komator kingen kele amitwogik tugul makitebe kele kaibu karit achon kaibu sikiriet achon kibore LCs ng'en ako kapongesan kabisa ko imwonyi ne biik tos ker chamait ala ker boisionik chebo chito ko nibuch amakwok chemiach akokwok betut nemie akokotok biik tugul kora chebo cheptangum kokwenyun ko thank you kongoi missing mite grupit nemomeche keutye PWDs ako meche ko representan Josea nebo Kapkulumbin. Josea chamke bwana Limo ak Jeff KIRUI amune kichameke kakechunde Jeff ne yes katwani mheshimiwa Malatit ako in tagat en studio akewelit kainet lakini kirokose kora en nana mwong kongoi en ng'alalutik tugul chekareng'alal atindoi kityok in nekit tebutiet agenge anan ko en yon konamgei ak biik chetindoi kewelinwek nanamwa kongoi Limo amun kenamwa amun ngeng'alalen biik chetindoi kewelinwek komebore Bomet inege angen ale mi kebeberta kora nebo Nakuru tinye in agenda ne konamgei ak PWD ingen ile ngot ko making'alalen kora niton keteb tebutik kemwoe kityo chonitet ak keistegei itinye in betut ne konamgei ak biik chetindoi kewelinwek en borwek ko ain akesirote biik cheosen ak PWD ko kiniker statistics en biik chekakisir chetindoi kewelinwek en borwek ko biik tuten for example en wodit agenge en eloyobu ko mara ko biik 3 kityo ako PWD kocha ko kiabwote ale kotakisaru bichu amun mabendi mbar itinye panganet ne akonamgei ak bichonitet ko nibuch nangemwa kele in kisoun kora ako kararan yon kanyo kora kandoinatet kaa ibu tuguk chechang kobwa kaa kongoi missing Josea Langat Kapkulumbin. Kongoi missing Josea. 1 minute speak, 1 minute Mutai speak. Tamke Mutai. Wazo anu kabisa na request unadhara vigonja maini nyote TCP na Nakuru. Tete unimne kwa hiyo mama hige. Unitema ebe tuje yawe kusana kwa Nakuru. Sio kene.
Kora ko tinye ngal ne kara. Aye, go speak. Aya engin Kajiado 1 minute mutai sige waluju. Tamge lino. Tamge. Ila tu ambilis tawe. Jamge. Anaje gurena mutache bonde. Anaje gurena mutache bonde ko bunga chato ni. Ile inge galin imereche. Ile imeret ibujani. Kama jale di gamna kuru kicho. Matozo kabila ni gibana di 92. Keze tosi. Kaja bilista bara amun bilista ko chita ni ko kiya so ogo kabundi guti tapka ni ko lenji ni ndama gibana kuru. So bilista ki ungani mkono kabisa 100%. Kika kwa vile kika le chevioso kaka ngaza kata di murenige ko ke jando kata chevioso so oja mene kama so na kuru ko osulta ngala jiba charani. Kadi ni chopese kwa machate wana limo aleji bilista ini kili angaba nasu kaba na koba kama zinda na kuru. Number 2 kili bitu vadu PCP kwa cho kwa ilege anati kwa cho asio tare kili angini kapta zinda timet amma uche wetu na me mutache kwa bunga chato. Thank you kongo missing mutai. Asome ke tauni yobo caveats agonoto no go issue neo ne kibendi geta koleni either tomorrow aknemi kutinge agmbarenek focus ne gibeje sige ko pororiet ne bo kiek lakini mite mbarenek che kiginde caveats ago mite serikali ko sise ago mite gondo ikchibunu na kurugo sistos shida ne bombarene chone ago labda inyendet ko person nda inyendet ko tokyo ine anandige meeting position no to ko tokitori tondo biju. LIMO ngalegab mbara nebo Mau. It has been a very serious issue. Even during the time of Moi. Awasai. So case nebo Mau it's an issue normally raise. It's a very complicated case. But so far kuna some areas zenye hiyo caveat imetolewa, kuna zingine zenye bado. Okay. Me, I'm just becoming optimistic. I'm optimistic. I'm positive. Big up ka kenagi letter president ngaleje bambarenek koma 2027. Kwa cheka sinyo go gandu go ginonjin kele magi moche kutuku kusiritche picture kama picture ko setolan gu biik alak picture mie maisha kwa ndo kusome serikali kele go chisam resources ko ba kuchinji ke mbarenek kwa chomi ka viet korege makan shogele ka viet yegi chundo komi mbarenik eunik ab biik ab kutit amu there is one risk factor getiaj mbarenichu agumi biik chekabwa chebunu sang agoba konam mbarenichu kuma benefitin gorango big joke. So I would wish we can handle this thing with a very clear mind and with wisdom. So it is my prayer that ishe kabisa so go big joke will be galak. Mabai man gumi chitaga au feel no ya migirtit. Omiga and umi usnit omiga. So let us handle these things with a lot of wisdom. Aganga na legitare. Kitare. Yes. Mite jito nagateptos imugakse labda anguting betushek che mite tage nyoru agava na gubun buryen bogon lenchi netya koyegin deputy gubunu labda buryetage. Possible, very possible. That is why chere biga college na lorane ongegesi ngura shek cheba senate. Kongegesi cheba senate ke bashin kama yardstick. But kenyuru ne ba senate raine. Even kwa ichama ne ba UDA na any other party. Kenyuru senate chita kuti. It will be very possible kenyuru governor. Mami gine mai mugakse LIMO. Ni watu kujituma kinyoru biik che tos timbororiye komosta ne kararan ko baginyoru biik che wale ngalek yani che kipsapchige ko kana waldun kap ket ko gere le biik che meche kotakchige their own interest lakini magigere bororiet daginyoru like minded people ako ger tai en bororiet ab college kinyoru ngecheret ab governor kora lakini raini ongi bororiet nebo senate konyoga. Next time oger na. Next time kegeri no kibende pole pamba mut mache igel. Kakate barab koros kole go ichop tano ground. Ground koros kwanza amacha mwala am resident of Nakuru East. Ane jirani na nyugi career. So being a resident of Nakuru East give me a picture. From kanisa, from everything, shopping center, give me a picture.
Kora not ni biashara ng bahati. Kwa mi bahati kora. Ane ko kiasoma ni Njoro Egerton University. And I was a student leader there. I was a teacher in 3 schools in Njoro. That is Kilimo High School, Cheptoroi High School, and Excel Academy. I go around teaching Menengai High School. What am I trying to say? Netop nenyune ko. Mimi ngawa kama sina immigrant ko mundu wa nyumba. Amiga. So kiabanga ndege gundo amonga nale. We are relating with these people. Ako amiga amite ko ingora. So ngane ngalega ground amama go sit wasi bichuchu amaje ko na gule malatit ko banganat. I'm very much organized in the percent. 20% bo bichu kwa nyuru and 30% bo go kwa nyuru. Ama go to yumwan tiba jerop or tuanne tiba jerop. Chuna lak abonga no go bonga ni juva gora. So panganega ground nane kwa misa amigo mi tiba muri. Kate wakili in YouTube. Kale actually a comment kale on empowerment. What politicians practice is the opposite of what the constitution provide. It creates dependency, reward supporters, and kale evaporates after elections. Sasa ndio wanakumbuka kuempower watu. Ago meje kengetinem kituye ongolyo nekikamoi wochi. Iko lejo size komite empowerment chechang chekani kebeberwek chebo ole menye bororietab Kalenjin amu mamite kit ne tangible nekiwai serikali nemuch konyo nyokongetinem nyokolonchin. So the only thing they can do asikobit korikchi biik koko pangan kole empowerment asinyokotuyo ak biik nebuch komamite projects. In one way ko i-evaluate ndo yano serikalit ak boisiet nekikoyochi bororietab Kalenjin, but at the same time ko tos empowerment ju ko iman kele mamite ki ne tangible netesetai noto amune so kakiboisie empowerment kerikchi biik. Are you talking about the national government or the county government? The government. The government. Cheba county government kujo hiyo ni kufunga macho. Hiyo empowerment umamigine teseta. Ngalega national government on empowerment. National government wamefanya kazi. Bibi kagira kago rikyo kabisa biga DCP lakini mama biga DCP yeye ane malatit kwa support ni the current government. Why? Arab ruto ko chang boishonik cheko koyai. From the affordable housing, markets, Rironi Mau Summit Road, stadiums. Isha inafanya lakini governors ndio wameharibu sha. Kama Nakuru sha inafanya lakini pesa yenye inaibwa kwa hospitali yenye nilikwambia this financial year is 1.49 billion. Ni nani haribu hospitali? Ni Ruto president ama ni county government? Ni county government. So to me, when it comes to the national government on maneno ya empowerment, and by the way they did once, they went around and they empowered people with motorbikes, they empowered people with saloon equipments, and it was a good idea. Lakini chief county government is what I'm against. Amu mami magip tipi ne magip tipi 800 shillings. It doesn't help at all. So to me, the president is working. And when they do the national government empowerment, me I'm in support. And mami mbago sa go guriti pi kando inde nini electricity kota yok segazit. President is working, by the way. If LIMO today we give you that position as the president, what do you think you can do better? Am I in interview? It is not easy. It is not easy. It is not easy, let me tell you. It is not even managing your own home. It is not easy. So I want us to give president time. President anafanya kazi. And when you are sacrificing for the future, lazima yamsukuma kidogo so goiga harongolai iyampindo kogaite kot kunyurula kutan milion nemenyi. That is what is happening in this government. Lakini mama negigir kora bigap Kalenjin
Hilulu Maya president kazi in big up Kalenjin. There is nothing project, there's no project niki president na dago maswega lang na Maya in big up kutit. Ako yoto ko laga changot kewega mumiti big chigire ko labda matia projects tetesetai ing burgiyet of Kalenjin currently. Kimi talaga chigi ko gile nyige tori ngot ki kwenye ngot county nebo ine Nakuru ko gimite itare dam monke no legi itano mite alage projects gage moing ngale gap stadium ang ne yai boisit kondoindet ab emet kerebi ko notok mite tangible projects ku talanta ko itin ko gitin mo rironi mo summit lokede ignaje mite ga ne nguno itarene kemeje ge taras ko bit ko torite jing nuki mite bosto dam akangot some stadium inga kapkatet mite nebo kericho gadaki ka ke kidogo atkinye ginga in celebrations lakini ko meje ge ajiri renovations agete kiprogo jumo agete gata lakini ko mite bik chegere kole chotok choche ge mejenga amun ndatige bendi so 27 ako yait kasit mat ko wek president ko nene ge birite get kelen by the way nene gigibwet konyoka Ai tu kasit kumjano bigap kana kinyer limo president konyone 2 terms ningen chita kiyani Jehovah we believe that the president will come back mami lakwe nekirerie kindet agenge olimo presidents chukije tukul kukireri kinae kata oeng alak somok even alak angwan ak nusu Magiyandai ngecherani kowa ngot kechamde ngecherani limo ko kakomech ma ing kandoinatet ab biikab Kalenjin metuge mwoe kele kikikochi chitab kutit ngecheret akwa one term akinachi mokososhek tugul chemi ngweny. There is nothing bad or the worst thing that the president has done. The only thing that the president has done is that ameleta a lot of developments at once. That is the only mistake, if you want to call it a mistake. Lakini ngalekab kele president kunyone one term magichame. Agome biikab Kalenjin ngomekitu. From Narok, anganda biikab Narok chechang chimeche kowolole ngalek. Amache asomok biikab Narok, biikab Emurua Dikir. Ongekochin president time, akekochi kasarta koyai boishonik. President mami chi ne sasa netupcho. There is no day somebody anaweza kukupangia mabaya au chitab ka. So ngalekab boishonik chebo president ko wekse 2 term. Awotachek Nakuru kimite opposition ya county government of Nakuru. A very tangible, serious opposition. Nebo Susan Kihika. But in the national government, kimite 2 term. Let it be very categorical. Kot pichu lejamba DCP oye mawen di DCP malatit. Onge sabote minyon. Opposition sai magingin gilitak kingono. Ama negito gitebi nungom. Lakini magibiro DCP. Onge bira kweng nabaga. Ticho goitu. Ama mo ngalyono. Ticho goitu. Agane, there is no day I can stand at the same one term. Impossible. Ako igesaboten chitab ka. Ako ndasamis muria kobogon nebo. Ako president ninyo kingen kele tinye panganutik chemyachen eng biikab kutit. Ara ngochamde ngecherani ngomakitar akot ngalechu chebo mau karon konyo kotoreto ngo. Ngimagitoret magisolven during the time of Jomo Kenyatta. Moi akakuja akajaribu, in fact Moi alijaribu kusettle watu wa Nakuru wengi sana. Kisettlean biik chechang chemi Nakuru kojikimutu arap Kemoi. Konyo Kibaki masettlean ngalekab mau. Konyo Uhuru masettlean ngalekab mau. Konyo nani Ruto sai at least kigere some hopes nation nebo ngalekab mau. Ara ngochunde ngecherani kutukunyo kotoreto ngo. Igen wagat nebunu biik malatit komu issue ni kobogen kabisa. Gitinye ngot ngalekab mbarenik ko kit nekibogen ako saizi ko kakobek kenyisiek 4 ako ki one of the promises ne kere biik kole weye nebo kakwoyun ko nenyone ni ko akoib kokerech ako stage ko. Ako mameche keese kele mamuch koyaaki amu 2027 kebendi kebire kura, anything can happen. Lakini konyo komwae ne kuno chichotok ne labda kigere kole kabirchi serikali ni sinyo ko setlana, lakini nao kagevote na utama setlana ako kakastano chichotok. I've said let us become optimistic about the president ngalega mau. Maybe I'm very optimistic just in case. I'm very optimistic that this thing it shall be done and dusted. I'm very positive about that. Ko kimenyenga amongune, you know, kama viongozi we have to live and make our people live in hope
We cannot live as if the world is coming to an end tomorrow. Mita kamongune. Ama igesit kamongune agitebi ngom. Ama kan gonyo chita nebo sang agonyo gulen jogia no tupche agonam jobel jimat kapisa wale ya no tupche. Mami ama igi ngome gitun. Yeah. Lakini igere ile tanget kandoindet tab emet ko kusigongora missing on projects chedang enga missing. To me, is not the president of Rift Valley. President is the president of the Republic of Kenya. Na lazima afanye balance. Arangu nyugo urong chok chibaga tuguli kole nego masit. Amune sumogo chi president after 2027. Now agu mami baishi ni giye ngoma nsango ni mae ngorit. Mami nini yo president amefanya huko nje hajafanya ndani. Kama stadiums tuko nazo zenye amejaribu kutengeneza. Kama affordable housing. Kiko Afra Stadium inaendelea. Afra Stadium inaendelea. Affordable housing ni wapi hakuna? Markets ni wapi hakuna? Hizi barabara kwanza watu, for example Nakuru County by the way, kwanza kwa sides ya Kuresoi North and South. Kuresoi North specifically. Hii barabara ya Kiamberera Chipsi Road. Yenye ilibadilishwa jina Kigure Kiambereria wakati wa Uhuru. Amugima ameche kugire ngai nene bo chitap kutit. Anisai tisita barabara no karibu goit Kuresoi Center. Kiko yata gimi chang barabara shekite sita jiba lambe tu bicho. Omoy go yene president. Omojo go yene go tiani. He's working. Mi ore ni moebi gole gigo lonchen marakada. Ni mandoe ano samwe yo gole ulunguruani ano. Do you want me to tell you the truth? Wakati walikuwa pamoja na joint government na Ruto government. During the second term, you remember kulikuwa na drift between the president and the deputy president. Kenyet all the projects chigigi lunchen during the time they were together at the first term. Ikakanyagiwa. Mi projects chigigi lunchen karibu 3 times. Agungi ko lunchen ni yegaba get resources Kenyan wanakanyagiwa. Kama hiyo Kiamberera Chipsi Road. Haikuwa inafaa kuitwa Kiamberera Chipsi Road. Kungeta hiyo county mpaka Chipsi. But ilibadilisha sababu maagamache any project ni Rift Valley at that time amugi maami kibagenge Arap Ruto Aguru Kenyatta. Sasa those projects hiki lunch nuginye sai gogo geliain zimanza kutengenezwa. Omoche neo bik choba kutit. Omoche ne bororyo ne bogolenjin. Omoche koyai Arap Ruto. Netian ni moyoe sai. Ikilege chichi. Kiko gilge president nikira ko maruwe chita. Anakazana kabisa. Amoche ke coaching time. Makemete ngalek chechang. Our president is working. Let us give him time. Mami chine pa ongeonchini ne tupcha tuguk che yachen. Ongekochin time. Amuga kolabati ne kasarta gasomane semesa yenso Sebastian SDK kele muambie mheshimiwa ako na vision mzuri sana. Akuje Bomet tutampatia kura Chebonyangores ward. Kirejet Kipkongor kele karibu studio mheshimiwa Malatit kele LIMO ago moja ne kele moja mheshimiwa Olenji kisapote ni kabisa ago mwisho kabisa iboti goipchin logo chebo kapket kitabusik na empowerment nebo speaker eto. Asante. Agemwa getesta gele logo chebo inegi mororoch aksibo ko kele gimite kibagenge. Aya. Chosingola bagitenden kapsimbiri kele amagun jamia jen incoming senator kele agot korengung Bomet kele kitindoi an incoming mama senator kole Irene Chebile. Asante. Gideon ngine Kirenget Kosovo Kuresoi South kele salimia mheshimiwa na umwambie hapa Kirenget Bonde tunampenda sana. Kele tunamtambua tafadhali fika ground. Arab Limo Brian Engolep Kamnanda mwambia wa incoming senator please chama ni UDA mambo ya DCP hiyo sasa hatutaki. Tsunami engrongena so tekele hiyo mambo ya empowerment ni scam kabisa. Ochang ogera Ramos lelengine na kurukele kimite kabisa nyuma ni mheshimiwa Josingola pakitenden kapsimbiri kimite pamoja. Okwege tugul jego uyogwine SMS. Enkasarta nebo 1 minute negongit ko labda kumite git ni negegetuch ne nego meeting agiteste swali negative chito kole why Senate and not any other seat. LIMO
ngongete chito itinye tuguk che imache yai. Kwane ko kianget amuwan ko kiameche abarchige unifying factor nebo biikab kutit ak atetionji biikab kutit eng resources chebo county government. Ko position yangen ale mokukonon that opportunity and that power to do that, to defend the issues affecting my people in Nakuru County with the Senate. That is why I didn't go for another one. I went for Senate. Atinye panganutik kora nokoldechin oversight nebo Senate amae koik hands-on. Because that one will be possible when I will be the senator. Number 2, I have also other petitions with the first class students. I'm the first class students directly by the Public Service Commission upon their completion of their studies. Mama ego chengata kazi. Okay, with that petition, I'm praying that it will go through. For all those that I'm fighting for, Senate, for me, give me an opportunity. It gives me an opportunity for me to implement whatever I have, whatever ideas jotting in my mind. Thank you. Ko atare, I'm a challenge big up Nakuru. Go get ngete rose ngete sote mugicha mok. You first. Amacho yana biga Nakuru onele malatit ko chamok. Agona ele aneno ninyo go yowagazit. Chamalena ya 360 degrees surveillance of the resources. Samagichoro. And I'll be 24/7 alert. Anoache bamurin anam lioness. Gechorak akwere meset agawach. Alamune so lenjigoi ngong, agolenjigoi ngong. That is my agenda. Number 2, I big up college ngingome gitun. Let us be wise. Ageger gele ganam dano Nakuru County samatige ngetu nyuma ageririe iya route amagidinye solution. Amami solution. So kagi mongi borge gele we have the solution. Ogerene tai. Thank you. Kisote na udishu tiba Nakuru County. Amacho some ridiculous kora. Tiba big up kuti. I want to appreciate ridiculous. Well low. I'm enjoying the support nebo majority of the ridiculous. Amugi go gertu kingumakini ge. Amoy go in no ridiculous tiba Nakuru County. Kucho tuten cho mi cho mecho go wele ngalek. Amacho some obwan ke ngalane in future nebo Nakuru County. Thank you. So amecha mwale ngitu nimye gitu ya ground ge ngalale ngalek agetibi na amani. Agetibi ngalale. Tukae na amani, gusom chito golgura na nyin, magibirege, magichubege. There is nothing good like doing factual politics. Politics titinye imanda. Mele politics tibo fitina, mele politics tibo uchochezi. So anashamok missing. Oya leyo ego seneta nangwale to maroba nwa mite bamurin and thank you and God bless you. Go missing mite mane go kito ne lakini nito gibo timit ko kale talk of Mauche Bombo Celebrate all the way to Dikir. That road is pathetic. Ako tape korati gole kimite YouTube kale mbona hajamaliza hii mambo ya Mau. He has been there for 4 years as the president and has been using the same thing as his political power since 2012, been hoping since 2012 about your tuga la kitongon jigibo timit kasarta ne oteseta poisionik chepwoge. Asante kitu chini yatokea korone tobe tutabra lakini kutoma we ko galejo Elisha monyune kaba giri ne tuguning nyugole lakini alage logo iwek cha gere ko testa go subi Elisha bet agonge no le nyugo ibun yetita site mut ko tomo tuye angotagenendet ne mu ko gale ko iti oroge net ko kwe noton bo gimatisyo en sub county ne bache balungu en kembo utnego yitin pe tutabra gale ko lolyo logo somogu agoi go bet sobo ne kwa logo joto ko bo kenyishek tisap ak saramek chebo kenyishek lo kongo mising logo yot ne taino ne testa go subi Elisha bet ne bo ngogere ko bunu county banande galo go subke ak galo isrushek jotok chebo embarenik anan land rates kale jotok chegisirto MCS en county notor banande ole ko getes agoi kebeberta nebo 0.25% kale ko go monge gora minging chebo nandi yete go bor nerege kwa gutinge notok logo yata ke ko netinye gangalek chebo ngaf ago
kale kakonerek chekora chemung'arainik cheisuldae boisiet eng siret noto nebo Silibwet eng Bomet Central. Tetutiet noto nebo empowerment ne kokesuldae woman rep representative noto ko in Linet Chepkur, of course women rep nebo county noto nebo Bomet. Aleng mwaet kole kokitaban icheket ako mamitei chemung'arainik chekonyorune kelchin empowerment inoto. Logondo noto na alak chechang kotestai kosubi Elizabeth tanyo tuitosi baadaye. Eng anendet kongetuye eng betutab mutai tetutiet age neuni kongetege sait 12 ako sait 4. Kiguren ARAP LIMO yeibata utuitosi ak inendet nemu eng tetutiet nebo tengteny boisiet. Bye bye.